Hey class, I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I teach you a paper BPSC 141. Paper name is Gandhi and the Contemporary World. Basically, theme of this paper and book is to we are facing multi type of challenges in contemporary world, not even India, but whole world we are facing multi type of challenges like terrorism, human trafficking, environment, diseases, etc., and uh, war, etc., human right challenges, etc. But in Indian context, Gandhi's philosophy provide a alternative to solve all kind of problems and provide a alternative to the world. We discuss in book and we discuss in previous class also. There are four block in this paper. Block one is introduction. Block 2 is Gandhi political concern and ideas, and block 3 is Gandhi legacies, and block 4 related to Gandhi and contemporary challenges. In previous class we discuss about learn about we know about various unit. Today we will cover unit number 7 and 8. Basically unit number 7 name is trusteeship. What is trusteeship we discuss in also, right. And we start with this introduction. For Gandhi, political freedom from the British rule was not the only important issue for India in the early 20th century. His travels throughout the country and exposed him to the poverty, misery of the downtrodden masses. Economic development for India was of vital importance to him. The inequalities present in the Indian society did not escape Gandhi's notice. He believed that unless the uh, landowners, the rich, did not take into account the ferment brewing in the peasant and labor class, there would be an entire overthrow of the politico-economic system. The ownership of property and resources has always been a thorny issue between those who favors capitalism and the communist economies. Basically, this type of concept name is trusteeship, vast away from capitalism approach, a method, and communist approach. They are fighting each other for who own the resources, who control the resources, who control this, etc. But in beside this, Gandhi's concept in the other way we discuss in the former beliefs the right to property is absolute and need no intervention by the state. Basically this idea related to liberalism. They believe that each man is the best judge of his own interest. You are you are totally responsible for your work, your duty, not even your society, not your family, not your state, not your nation, not international scenario. Control your thought, your rational mind, because you are a rational being. You are totally dependent on you. They believe that each man is the best judge of his own interest and would make effort to better his own lot and also promote general good. Basically they believe, uh, basically capitalists believe that you are uh, you make effort for better his own lot and also promote general good, basically societal good, the goodwill for society. The communists reject the capitalist model on the ground that it inevitably led to the growth of monopolies and imperialism on one hand and the constant exploitation of the working class on the other. Basically they are supporting the basically communication communist, yeah, we can say Marxist reject the idea of and reject the method of capitalism. He rejects that growth on monopolies and imperialism on the one hand and the constant exploitation on the working class. Basically continuous basis pay with facing multi type of harassment by capitalists and industrialists, bankers, capitalists who have so much money, who have so much resources of the state, and exploitation of working class, basically labor class, peasant class, etc. Gandhi rejected both these solutions. He believed that them to be based on violence, exploitation, and training. Basically, Gandhi believed that both the ideology, both the method, both the approach, and both the model of development, first is capitalism and second one is communist approach, both are based on violence, exploitation, and training.
He firmly believed that instead of changing the poverty relation, if the uses to which property is put change, one can have the desired result. He advocates trusteeship as a relevant choice between the existing but unacceptable system of capitalist organization and its inevitable through by violence. He believed that as far as the present owner of wealth and concern, they have to make a choice between war and voluntary converting themselves into the trustees of their wealth. The choice is not between the two parties, there is that is wealth owners and their workers, but for the society as a whole. He seeks to harmonize the economic relation and to consolidate the ultimate value into a state of equilibrium through trusteeship. Basically, we discuss in with just narrow sense. We are a part of society. You and me is a part of society. You suppose that you are a industrialist, banker, capitalist. You have a more wealth, more much wealth of in this state, and I am a labor of in this society. This is a responsibility to each and every man, you and me, to accelerate your wealth for beneficial for society, whole society. And you have a skill, you have a rational mind to explore and extend the property of this state. And I am a labor of this society, I am a worker of this society, I am a labor class of this society, working class of this society. We have physically strength, you have mentally strength as a capitalist, as a owners, as a master of the industry, factory, etc. And I am a worker in your factory. So this concept, you believe that owner have mental and rational capabilities to run this factory, and I have a capability to skill. I have a hand and leg. I have skills to produce a good and service in better result. That's why this approach conclude that you are trustee, both you and me trustee of this whole society and whole society resources. This is the main concept of Gandhi trusteeship concept. In Hindi we can say samast bhumi ram ki. And aims and objective of this unit: after studying this unit, you would be able to understand Gandhi doctrine of trusteeships and ancient Indian concept, kinds of poverty under the trusteeship system, state regulates trusteeship, contemporary relevance of trusteeship. Now, concept of trusteeship. Gandhi economic idea were part of his general struggle against poverty, exploitation, against socio-economic injustice, and deteriorating moral standards. Gandhi was an economist of the masses. His approach was rooted in human dignity, our dignity, your dignity. His economic philosophy is a result of number of experiments which he concluded in this course of his life. His pragmatic approach gave a new direction to the existing socio-economic problem in the process of protecting human dignity. According to the Gandhi, the landowners, rich men, have to act as trustees of what they own, and while they have dedicated the right to their property and material goods to the common people, in spite of their wealth, they have to bring themselves down to the level of common labor and earn their bread by labor. Bread by labor. Bread means livelihood, and labor means hard work. For the workers, he advocated that they should act as a trustees for their labor, which means that they should believe that their productive efforts are for the welfare of the society. In the present time, workers shall their labor and rich by its for the market from the market. Thus the rich hardly engage themselves in any kind of physical labor, whereas the workers have to constantly engage themselves in physical labor. The ideal situation would be one in the which the worker have their leisure time and the owners of the means of production also engage themselves in some kind of physical labor. Then alone the dignity of labor would be established in the society. The worker should have shares both in the process of production as well as distribution. Even some of the state's laws give such rights to the workers.
Trusteeship formula. What is trusteeship formula? How to work? Trusteeship provide a way of changing the present capitalist order of society into a egalitarian one. Basically, egalitarian one is the base is equality to distribute all the resources in every man of the society, to represent every man of society. State represent every man of society, every people of society. Basically, this idea connect with egalitarian society. It does not give importance to capitalism but gives the present owner class a chance to reform itself. Basically, this is the moral values. This concept related to moral values, virtues of workers and capitalist class. Basically, owner of this factory, banker, industry, etc. We can read again, but gives the present owner class a chance to reform itself. It is based on the faith that human nature is never beyond redemption. It does not recognize any right of property, private ownership of property, except so far as it may be permitted by society for the or its own welfare. It does not include legislations of the ownership and use of wealth. Basically, repeat again, it does not include legislation of the ownership and use of wealth. Thus, under state regulates trusteeship, an individual will not be free to hold or use this wealth for selfish satisfaction while disregarding the interest of the society. Just as it is the purpose to give a decent minimum living wage, a limit should be fixed for the minimum income that would be allowed to any person in society. The difference between such minimum and maximum income should be responsible and equitable and variable from time to time, so much so that the tendency would be towards the obliterations of the differences. Under Gandhi's economic order, the characteristics of production will be determined by social necessity and not by personal greed. Now, trusteeships an ancient Indian concept. He based his doctrine of trusteeship on the first sloka of Isopanishad, according to which one is asked to dedicate everything to God and then use it only to the required extent. Basically, we discussed in previous slide also, we declare this concept declare that all the resources available in earth are the creating by God, and you have not a owner of these resources. Basically, you only require you only use this as much you are required, not extend level, only basic needs. The principal condition laid down in it is that one must not covet what belongs to others. In other words, in the first instant, everything must be surrendered to God, and then out of its on one may use only that which is necessary for the service of God's creation, according to one's strict needs. This makes it clear beyond doubt that is not in industrial and business sectors only that the doctrine of trusteeship is to be made applicable. The spirit of the doctrine is detachment and service. Unless these two virtues are included, it is impossible to obey the command covet not anybody riches. Therefore, Gandhi's idea of trusteeship arose from this faith in the law of non-possession. It was founded on his religious belief that everything belonged to God and was from God. Therefore, the uh, multitudes of the worlds were for his people as an whole, not for any particular individual. When an individual had more than his respective portion, he became a trustee of his portion for God peoples. Basically, this concept is very important and very catchy. He claimed that when an individual had more than his respective proportion, basically, if you have more resources for your need and your basic need, etc., you have more resources than you have needed your respective portion, he become a trustee of that portion. Basically, you have so resources only, you have needs only 20 resources,
and left 80 resources are and left 80 resources is the resources of by God for you to protection of these resources, and use these resources in the sake of society, in the benefits of society, in the benefits of a state. Basically you are the trustees of 80% resources, and you left 20% resources you are able to achieve, able to utilize for their needs as much you are desire. He become a trustee of that portion for God peoples. God, who is all powerful, has no need to store. Trusteeship to Gandhi was neither an economic expedient nor a much makeshift for him. It was a way of life. He said, "My theory of trusteeship is not makeshift. Certainly no. I am confident that if will survive all other theories, it has the sanctions of philosophy and religious behind it. The Indian philosophy, religion, and morals are replicates with this. The ancient Indian concept of rulers or kings was that of a real trustee. Basically, this is the own concept of India, and we can see in ancient time also trusteeship always privilege, always sustain in our ancient time. That concept, that the ancient Indian concept of rulers or kings was that of real trustee. The philosophy contained in the concept of Ram Rajya bears testimony to the fact that under the Indian culture's heritage, the rulers yields power not for their own sake but for the sake of their subjects. Bharat resigned Bharat region over Ayodhya during Ramchandra absence as the latter trustee. Lord Krishna act as the creator of charities of Arjuna in the battle of Mahabharata, not with any ulter, ulterior motive or expectation of any gains from the battle. He acted as a trustee of Arjuna to give satisfaction to the latter. Now, in the past, the heads of Hindu joint family used to live the life of true trustees. According to K.M. Munshi, he held the family property and was expected to manage and administer it. If for the welfare of family, he was expected to watch with care the achievement of its youngest member, belonging even to collector branches, and had to give asylum to the orphans, widows, destitute in the family. Writing especially about the property, Dr. S. Radhakrishna has pointed out property according to the Hindu view is a mandate held by the possessors for the common use and benefit of the commonwealth. The Bhagavad Gita tells us that we have a claim only to so much as would satisfy our hunger. If anyone desire more, he is thief, desire punishment, deserving punishment. Thus, the concept of trusteeship should be viewed in the concept of the values it stood for. Though the doctrine is as old as the age, Gandhi tried to apply this philosophy teaching to the concentrate realities of life for the solution of existing economic problems. Basically, this is the alternative for society. This is the solution provided by Gandhi to solve all kind of challenges we are facing in economic sector. In other hand, communist peoples, communist theories provide a violence battlefield, violence based alternative to society to for to objective of equality. They have to provide a red revolution idea based on bloodshed, and Gandhi does not require this type this not agree this type of techniques, this type of tactics and method to provide the alternative to solve the economic harassment, economic problem. And that's why Gandhi provide a moral values idea. uh, this is trusteeship. The Bhagavad Gita had a profound effect on Gandhi thinking and spiritual philosophy.
According to him, the principle of reunifications of property while retaining the property in the form of a trust for the common good of many was a thought applicable to the society perpetually. Now, kind of properties. Gift of nature. Gandhi believed that everything on earth belonged to God and was from God. Basically, God are the main creator of all kind of resources available on the earth, and God is also a owner of these resources. According to him, an individual who owns property as a legacy or due to his her hard work and enterprise should use the access for the greater goods of mankind. Basically, if man have some resources, to use these resources in the access for the greater good of mankind, basically social welfare, basically upliftment of society, upliftment of other people, not harass and not dismantle the society for their resources, and not discriminate other man of society through their resources. He said that everyone must realize that need and greed are two different things. Need and greed, they are two types. They are two different thinking. Need related to basic needs, basic consumption of a man on a daily basis, monthly basis, and greed is no one can fulfill their desires, multiple desire. This is greed. Everything more than a person's need which belong to his her is for the community and must be used for its welfare. Now, product of social living. A person cannot accumulate wealth in a social vacuum. Suppose a person has accumulated huge wealth and established several industries. He alone cannot run. He alone cannot run or manage that. Basically, this is the main concept of this product of social living. We discussed a person cannot accumulate wealth in a social vacuum. Suppose you have a person, you have a man and woman. A person had accumulated huge wealth, you have much wealth in your state, in your society, in your family, and establish several industries mean factories, karkhanas, bank, etc. He alone, he you are not capable to run all kind of industry with your own hand, and you cannot run the whole industry, and you cannot manage this all kind of industries, banker, factories, etc. There might have been many person who helped that person in accumulated this wealth. Yeah, that wealth you much needed some people to accumulate it, to utilize this, and you accelerated the factory, you started the factory, you manage the factory, you have need much resources and much people to accelerate it, to utilize the factory and to produce the product. Gandhi emphasizes that the ownership of the laborers and the peasants is something more than mere moral ownership. The rich cannot accumulate wealth without the help of the poor in the society. Since they have helped the capitalist in accumulating the wealth, they have their share in that also. Each in entitled to acquire only that much of wealth or property that is essential for this immediate need of his existence, nor has a right to acquire more than what is needed to satisfy his absolute and immediate needs, particularly when millions are unable to satisfy their most basic requirement. He wrote, "You and I have no right to anything that he really have until this million are clothes and feed better." He allowed the people with talent to earn more, but asked them to utilize their talent for the good of the suffering people. They would have their earnings only earnings or only as trustees owners in their own right, but honor is the right of those who they have exploited, an industrious person which more than average intelligence may acquire by legitimate means. More property that elderly man and man of average of below average intelligence even
without restoring the violence and exploitation. He admitted it is a my convenience that it is the possible to acquire riches without consequently doing wrong. For example, I may light on the gold mine in my 1 acre of land. This he wrote in the form of a reply to Shankar Rao Deo, who had raised an issue whether crores can be earned by legitimate means. Surely a man may continually make crores through strictly pure means, assuming that a man may legitimately possess riches. If I own a mining lease, I am stumbles upon a diamond of rare value, I may suddenly find myself a millionaire without being held guilty of having used impure means. I accepted trusteeships as a particular proportion which shall liberate the wealthy and the possessing class of their sin of equitiousness and greed and effect a change over in favor of egalitarian society. Elaborating the Upanishads mantra Tina Vankatina Bhunjitha, he said, earn your crores by all means, but understand that your wealth is not yours, it's belong to the people. Take what you require for your legitimate needs and use the remainder for society. Basically, take these resources to your own needs, to legitimate your needs, to utilize their needs, and use the remainder and remaining resources for utilization of our society. Gandhi knew that both physical and intellectual ability differs from man to man. Some are capable of working with greater vigor and energy than others, and their labor sincerely performed and honesty excluded, executed may prove more productive of material wealth than that of others who are less energetic and enterprising. Besides, people with better intellectual ability and vigorous may devise ways means of greater material prosperity and intellectual excellence of the nation. The material prosperity and progress of the nation depends upon enthusiastic performance of such capable, energetic, enterprising, and imaginative individuals, and not on the half-hearted work of their strictly and the mentally deficient citizens. Gandhi prefers that such individual with more than average or unusual ability shall work as per their capacities, but shall only get what is required for fulfilling their legitimate needs in return. Trusteeship, according to Gandhi, was a notable goal to aspire for. A good it's realized by each individual would bring about a more equal and notable society. This is a finer, subtler, and a more vital crowd, according to Gandhi, in every human heart that is noble, self-sufficing, and full of compassion for others. Sometimes the dust of greed, selfishness, and egoism may accumulate on the gods, but properly handed, this subtle chord in the human heart shall transmit the melodious music on sacrifice, self-suffering, and reunification for the benefits of the others. There are chords in every human heart. If we only know how to strike the right chord, we bring out the music. He also said, we must appeal to the good in a human being and expect response. State regulates trusteeship. Gandhi realized the legitimations of the concept of voluntary assumptions of trusteeship by the rich. He also realized the need for the adoptions of the strategy of pursue that had to be exercised by the laborers. Thus, the significance of statutory measures of legislation for giving effect to his idea of trusteeship come about. But the statutes that Gandhi had in the mind was not to be imposed from above by the all pervading state that represent violence in the concentrated and organized form. It shall not be planned out and implemented by the elites of ruling party or the bureaucracy. He wanted such statutes statutes not to be imposed from above but should come from
below Gandhi ideal pictures of social and political generalization, organizer compared a system of self-sufficient and self-governing village republics democratically organized Gram Panchayat as the basic unit of the government formed on the basis of consist of the people. The legislation regulating the wealth of the properties class shall therefore emanate from such a Gram Panchayat after a tree and full discussion and proper understanding of the principle by people in general. He believed that when the people understand the implications of trusteeship, they themselves through the Gram Panchayat introduce such statutes which originate from the grassroots level are easy to follow as compared to those states which come from the state above. Gandhi favored the studies of legislation as techniques of last resort to give effect to the idea of trusteeship. He did not overlook the power of the techniques of persuasions and conventions to add and implement the statutory enactment effectively. He felt that persuasions and conversions should precede statutory enactment so that it will make the properties classes mentally prepared to accept the statutory enactment intended to give effect to trusteeship system. But the techniques of conversion that he suggests is not by way of prayer and petitions but the exhibitions of potency of democratic force or public opinion. He said if the governing class does not accept the trusteeship basis voluntary its conversions must come under the pressures of public opinion. Gandhi also felt that the state could be dependent upon for the introduction of trusteeship in educating the people in the principle of trusteeship to provide a basis for the statutory trusteeship system or educating the workers and peasants to be consequence of their right and dignity so that the necessary social conditions conducive to trusteeships and are created. It is a time consuming process, but unless the state intervenes in time, some national assets may be spoiled by uni, unimaginative and unless a useless owner of the property. Although Gandhi was afraid of the power of the state and the violence perpetuated by it for the sake of long term interests of the nation. He was prepared to allow state intervention to force trusteeship upon the possession and the privileged class. I would be happy indeed if the people concentrate behaved as trustees, but if they fail, I believe we shall have to deprive them of their possessions through the state. When Gandhi wanted to secure the original trustees choose subjective is to legal sanctions, he acted as the pragmatist who felt that the trustees, however above the average man and however self-sacrificing themselves may be, may have some weakness for their own children. If their trustees are given unrestrained power to choose their successor, they may choose their own people to succeed them as trustees. This may be particularly true in case of statutory trustees who have not voluntarily renounced their possessiveness or possessiveness but have been forced to act as such under the pressure of the state's enact either by the village panchayat or the state. Gandhi suggests that he nomination made by the original trustee need to be confirmed by the state. Now, moving on to summary of this unit, Gandhi in the concept of trusteeship believe in the goodness of heart and humanitarian nature of other fellow man too. Basically, this is the moral values and virtues of the man too. You are become a trustee of of resources, wealth, and etc and use their resources well for the purpose of the welfare of society. And you are the Gandhi trustees believe that the goodness of your heart, you have humanitarian nature, you have a value uh, to thought and to process their thinking in the sense of goodwill of the society.
This concept of trusteeship has been thus criticized for being naive and not propagating equality in society. May critics and even the Portuguese Jawaharlal Nehru, PM Jawaharlal Nehru, believe that the concept of trusteeship carrying forward a feudal society and promote capitalism. According to Professor M.L. Dantewala, the division of the society into the property owning the and the property-less classes, which is the characteristics of the capitalism, in short to be retained in Gandhism also. The only difference in Gandhism is that the elsewhile capitalist property owning classes will considers itself trustee on behalf of the proletariat. The change in purely on the subjective spheres, the objective condition or production will continue by remaining as they were in the capitalism. Production will continue by unplanned private competition among the individual trustees. These conditions of production have a compelling logic of their own, which will lead to the some contradictions as were witnessed under capitalism today. Office the rose the masses and you to check them to launch anti-imperialism direct action, and yet to go on negotiation with the imperialist rulers made him the undisputed leaders of the bourgeoisie. According to Professor J.J. Anjaria, a sympathetic Gandhian economist, trusteeship as a short-term measure was excellent, but in the long-term coercion in ethically bad. On one large scale, it is also not expedient, but the run away from the problem by merely applying to the more fortunate ones to show a little more charity of full world in no solution. Noble literate Gunnar Middle, who called Gandhi a radical liberal, maintains in the Asian drama that the trusteeship idea is fundamentally a concept that fits into paternalistic feudal pre-democratic society. It is so flexible that it can serve as justification for inequality possible. Gandhi realized that this for the demanded a moral revolution, a change of heart along the rich, but in the real world, such a revolution is unlikely, and the trusteeship ideal in not but a vision of society where the rich are charitable so that the poor can remain weak. By this stress on the principle of trusteeship and its friendliness towards many in exalted economic position, establish a pattern of radicalism in talk but conservatism in action that is still very much a part of the Indian scenes. The main trust of trusteeship is the very broad and deep, and it is thus not easy to comprehend it. There is no historical example of it to go by. Besides, all trusteeship cases have not been experimented anywhere. This doctrine of Gandhi has been either bitterly criticized or highly praised by not experimented. Now, then Swadeshi will not be insisted upon. Gandhi was. Now we will start a new unit. Unit name is non-violent movement. Basically, we discuss non-violent movement in India. Some example by they accelerated this type of movement the to Gandhian philosophy. Introduction: India's independence struggle in proof that the great revolution can be brought about without bloodshed and violence. In example, non-violence, Mahatma Gandhi led years of non-violent struggle against the British rule in India, which eventually helped India win independence in 1947. The philosophy of Gandhi was based on trust, sacrifice, non-violence, selfish service, and cooperation. In modern times, non-violent methods of action have been a powerful tool for social protest. According to Gandhi, one should be brave and not a coward. He should present his views, suggestion, and thought without being violent. One should fight a war with the weapons of truth, non-violence. Gandhi said that there is no
higher than trust. According to Gandhi's thought, non-violence is the ultimate solution for every kind of people problem in the world. Gandhi's strategy is the combination of truth, sacrifice, non-violence, selfishness, service, and cooperation. For Gandhi, non-violence or ahimsa was not just a negotiation of bloodshed, but it stood for the absence of anger, selfishness, hatred, and enmity. Non-violence for Gandhi was inextricably linked to his tent of Satyagraha. For Gandhi, Satyagraha did not need any other weapon except moral courage. India is a democratic country where people are directly involved in the decision making process, yet there is an uneven distribution of resources, victimizations of weaker class, and human right, violence, corruption, and politics corrupt system which should be free and fair. Movements against this and political resistance in India post-independence have been emphatically emphasized by Gandhi's vision of Satyagraha and non-violence. The social doctrine of non-violence that has emerged from Gandhi's idea has now become the key to forge and sustain the new social and political order. Now, aim and objective of this unit. After reading this unit, you would be able to understand Gandhi doctrine of non-violence and ahimsa, nature of non-violent movement, influence of Gandhi ideas of non-violence on contemporary movement. Now, major non-violent movement had that have taken place in the post-independent era. Nature of non-violence movement. Successful non-violent movements direct actions have come to be defined by two key aspects which more exuberant in nature is disruption and discipline. Disruption on the mass scale is without doubt the most effective and particular features of non-violent resistance. Non-cooperation and large-scale civil disobedience by using methods like mass boycott, picketing, etc., can draw attention to unjust laws. For example, the bus boycott and lunch container sit-ins of civil rights movement in the US. Blacks against segregation were very effective in exposing the cruelties of segregations over time. We have learned that non-violence can draw participation from large number of people more effectively and efficiently than armed movement even could by either withdrawing participation and particular constants of criticizing and defining specific institutions and laws deemed unjust. A successful non-violent campaign can question the legitimacy and authority of the state. For protest of the non-violent, however, disruption itself had to be disciplined. Protesters have to show restraints, often through a willingness to sacrifice and suffer. That includes everything from the discipline of walking and marching for weeks to socially resisting the provocations and violence of police and vigilance groups. Instilling the kind of discipline and restraints were the main focus of the non-violent training session and the codes of conduct according to Gandhi. Non-violent movement after independence. Bhutan 1940s. Bhutan movement in 1940s. Acharya Vinoba Bhave, a follower of Gandhi, himself had begun to propagate the concept of Bhudan, basically Jameen Dan. Bhutan, it is the late 40s and early 50s. Bhutan hoped to solve the problem of securing land for India's landless peasants, but it would be wrong to suppose that Bhutan concerned itself solely with the collection and distribution of land. This movement was meant to be the first step in the onward march of the Sarvodaya Society, purported to be an all-around revolution in the socio-economic spheres, a non-violent constructive program of transformation of India's social structure through a radical change in values. The movement began in the more concentrated manner in 1963, where three main areas of activity were
identify the establishment of Gramdan village all over the country, the development of khadi and village industry in their village so as make them self-sufficient and independent of outside resources. The recruitment and training of a Shanti Sena or peace army to prevent any breakthrough of violence in the country, or if violence should occur, to bring it under control by non-violent means. This was the only thought necessary is Sarvodaya society where mutual cooperation and not individual competition would be the driving force of motivation and behavior. The aim was to influence the minds of the rich landowners so that they would give up extra land without any coercions or violence means. In the post-independent India, Bhutan came as the glimmer of hope to landless, poor and needy aspiring to live a decent life free from oppressive land policies and landlords. Throughoutly roots in Gandhian spirit, its aim to the ultimate god of the society, Sarvodaya lost momentum due to lack of spirited persuasions and follow-up, but the experience of Bhutan movement reflects the hope that a Sarvodaya could be conceived and worked out in practical life. New Farmers Movement 1980s. The New Farmers Movement emerged as the time when agriculture in India was in complete disarray in being when terms of trade were going against agriculture, income from agriculture was dwindling, input prices were going beyond the reach of farmers, etc. It started in Maharashtra under Setkari Sangathan when it demanded remunerative price for onions. It was later on followed by Karnataka under the Karnataka Rajya Retha Sangha, Bharatiya Kisan Union in Uttar Pradesh. Although they started almost simultaneously, the difference among the farmers' organization checkmates the movement into becoming a big force in Indian politics. Despite different, the new farmer movement brought about a paradigm shift in the discourse, analysis, and perceptions about farmers in India. It made the policy makers address the deep-rooted crisis in agriculture as well as condition of the agrarian classes in India. Nonetheless, they have not been effective in bringing radical transformation in the countryside. This is the because of the fact that the movement from the very beginning were unable to overcome the internal conflicts as well as contradictions. Secondly, they did not carry any radical agenda from within. For example, they never bothered to demand radical land reforms, nor were they concerned about the atrocities perpetrated on marginal classes, including the Dalits living in the countryside. Since the movement from the very beginning identified which rich or market-oriented farmer, the other categories policies did not receive much focus. This is the reason why they have been losing their social basis. Further, their operations area were confined to those localities where the classes of rich or market-oriented farmer live. This further reduced their area of operation. Whatever may have been the weakness, one cannot overlook the fact that the new farmers movement gave a new meaning to the study of farmers movement in India. Despite the differences, one can say that they reflected Gandhi's ideas. Now, Gandhi Chipko movement 1973. The Chipko movement, a non-violent social and ecological movement, originated in the Garhwal Himalayan mountain region of the present Uttarakhand state. In 1973, massive flood destroyed life and property in the region of Alaknanda Valley. One day, the woman spotted the labor which exceeds. This labor had been sent by the commercial contractors to cut the trees. The women protested and vowed to protect the trees. Small groups of women kept constant vigilance and used the tree in order to prevent the felling. Led by Sundarlal Bahuguna, Durga Devi, and Ganga Devi, along with the co-workers, the movement was a much successful one. Consequently, the government imposed a ban of the commercial green felling in the region. Jungle Bachao Andolan 1970s.
when the government in 1970s decided to replace the natural sal forest with highly valuable teak and tribals of Bihar came out in a strong number of to protest against the decision. Having started in Bihar, the movement spread to other states like Odisha and Jharkhand too. Next one is Silent Valley Movement 1970s 1980s and Jangal Bachao Andolan in 1970 in Bihar, Odisha and Jharkhand. A social movement aimed to as the protection of Silent Valley and evergreen tropical forest in the Palakkad districts of Kerala, stated in 1973, brought many activists and people together. The protest was focused on stopping the valley from their flooded by a hydroelectric project. Now, Narmada Bachao Andolan in 1985. The Narmada Bachao Andolan or Save the Narmada movement was essentially a movement developed. It was a against movement against the irregulation and irresponsible pattern of development. Basically, Narmada Bachao Andolan started in 1985 from different type of activities and workers. The main agenda of this movement is the against the irregular and irresponsible pattern of development. It was a crusade to ensure justice of the affected people due to the dam construction. The main thrust of the Andolan was to oppose the Sardar Sarovar project, the largest dam to be built on the Narmada River. The struggle started in 1985, reeled on hunger strikes, solidarity marches, and mass media publicity to spread awareness of the issue, making it one of the uh, pioneering non-violent struggle undertaking to ensure justice to the people. In 1989, it's become a full-fledged environmental and livelihood movement, vehemently opposing the dam construction and demanding a just resettlement policy. Medha Patkar, an inspiring leader of the movement, undertook several fast and hunger strike that eventually led an independent review of the project by the World Bank, one of the sponsors of the project, and eventually to the withdrawal in 1995. The activists of the movement faced strain, police action, and lathi charge throughout the course of the struggle. Now, next movement in India is Prohibition Movement, Anti-Acres Liquor Movement in Andhra Pradesh 1993-1994. Anti-Acre Arak. Prohibition is defined as totally abs- uh, abs- absentees from alcoholic drinks through legal means and temperance as abstention from liquor on the voluntary basis. Prohibition has an important place in Gandhi's vision of India. He felt that alcoholism is the unmitigated evil, and when it's become a habit, multiple pathological consequences follow. Gandhi suggested a three-pronged approach in dealing with the problem of drink. Take legal steps against illicit, illicit dis, uh, distilleries and follow them up with effective informants through a special agency, providing for punishment of those who are found drunk in the streets of their public place with a substantial fine and imposements in case of repeaters, and finally propagation by voluntary organization especially led by women in some slums and in areas inhabited by labor with a view to win the addicts away from the habit. Gandhi view on prohibition found on echo in the Indian Constitution, one of its destructive principles, Article 47, in which investigates that the state would pursue prohibitions on as a policy, while many other directive principles found their way into a concentrated policies of the union and state government. Prohibition did not find favor with them. As of now, Gujarat in the non-prohibition state in India, Haryana and Andhra Pradesh, the two states that experimented with prohibition, gave it
up due not only to financial reason but also become they were unable to control illicit distillations and bootlegging. Haryana made several attempts and prohibition, but is finally gave it up. Women organization that had spearheaded the campaign for the ban on liquor themselves supported the lifting of prohibitions because they found that men denied their drink through legitimate channels took to illicit liquor, they resulting in a spate of spurious liquor tragedies. Andhra Pradesh introduced practical prohibition in 1994 through a ban on illicit liquor. It was preceded by protected allegation and a major social movement for prohibition by women. The prohibition movement was revolt against families happening of liquor addicts, spending women wages, selling away household goods, and in, indulging in drunken braves and domestic violence of various sorts. The anti-Araq and liquor movement started in Duba Gunta, a remote village in Nellore through Rasuma, an elderly woman, Rosama, an elderly woman was inspired by the lesson of the adult education program. Protest by women of villages spread to neighboring village. Informing about protests spread through word of mouth and through established social networks. Spontaneous actions by women in many communities in other districts also occurred, breaking the pre-existing social norms, uh, patriarchy and not participation of women in public domain. Through the anti-attack agitation in Andhra Pradesh was built on the initiative and participation of women, multitudes of organizations got involved in the movement and helped to mobilize women across the state. The participation organizations support women to sustain the struggle for a ban on liquor and Araq. The organization ranged from national, regional, grassroots women units and issue-based informal groups to political parties with different ideological orientations, priorities and political motivations. They come together to fight against liquor and Araq. The habit was as well as state policy. It was considered necessarily first to change the policy of the state in favor of a ban on Araq and liquor. In the initial stages of agitations, many women were lathi charged and some were arrested by police. They were threatened by the Araq and liquor contractors. Few women activists were beaten up by hooligans employed by the Araq contractors. Women overcame many such hurdles without resorting to violence thanks to the support from the print media and the opposition political parties, their organization. Till till now, you can read and write their notes in this unit number 7 and 8. We will meet again in next class. Till now, you can rest and keep safe. Dhanyavad. Namaste.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐ am డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 143 ఎన్వైరన్మెంట్ సోషియాలజీ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12 ఎన్వైరన్మెంట్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో భారతదేశంలో పర్యావరణ విధానం అనేది ఈ లెసన్లో. దీని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. దేశంలో హరిత ప్రచారానికి ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి భవిష్యత్ చర్యలు రూపొందించాల్సిన సమయము ఇప్పుడు ఆసన్నమైనది అనమాట. కాబట్టి దేశంలో వాతావరణ మార్పుల చెత్త ఫలితాలలో ఒకటైన గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మరియు దేశంలో స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క అత్యంత కోరుకునే లక్ష్యాలను సాధించడానికి చేపట్టిన విధానాల గురించి చాలా సమర్థనీయంగా మాట్లాడే నేటి చర్చలో మనం ముందుకు వెళ్దాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అది ఏమిటో మరియు అది మానవ నాగరికతకు ఎందుకు తీవ్రమైన సమస్యగా పరిగణించబడుతుందో తెలుసుకుందాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అన్ని దేశాలలో ఇప్పుడు ఎంతో విపత్కర పరిస్థితులని నెలకొల్పుతున్నది అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయంలో. మన ప్రపంచ సమాజాన్ని కుదిపివేసిన శతాబ్దపు అత్యంత ఆందోళనకరమైన సమస్యలలో ఒకటిగా దీనిని మనం ఇప్పుడు పరిగణిస్తూ ఉన్నాం. ఇది కేవలము వాతావరణము మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. ఇది మన సమాజంలోని ఆర్థిక శాస్త్రము, సామాజిక శాస్త్రము, భౌగోళిక రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ రాజకీయాలు మరియు ఒకరి జీవిత చరిత్ర వంటి బహుముఖ అంశాలతో దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉన్నది. వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వంటి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల పెరుగుదల వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్కు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు, కానీ వాటిలో ప్రధానమైనవి శిలాజాల ఇంధనాలను తలుగుబెట్టడము మరియు నగరాలు మరియు దాని అంచులలో గమనించిన భారీ అటవిక నిర్మూలన. మీకు తెలిసినట్లుగా చెట్లు మన పరిసరాలను ఆక్సిజన్ యొక్క మంచి సరఫరాతో చుట్టుముట్టుతూ ఉంటాయి. తద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు యొక్క అధిక ప్రవాహాన్ని భర్తీ చేస్తూ ఉంటాయి. మీకు తెలిసినట్లుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భూమిని వేడెక్కిస్తున్నది మరియు వాతావరణ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు యొక్క సాంద్రత ఇచ్చిన పరిమితిని మించిపోతే అది తీవ్ర ప్రభావాన్ని మనకి చూపుతూ ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు ఉద్గారము చాలా కొత్తది కాదు. ఇది బదులుగా ఇది చాలా కఠినమైన చరిత్రను కలిగి ఉంటుంది. ఇది భూమి తన వాతావరణంలో కార్బన్ స్థాయిలో బాగా పెరిగిందని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ తీవ్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనటానికి మన దేశంలో కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ నిరంతర పెరుగుతున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ఈ సంక్షోభము ఎదుర్కోవటానికి సమాజంలో అనుసరించిన విధానాలు మరియు కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉంది. 20వ శతాబ్దంలో ప్రపంచంలోని ప్రపంచవ్యాప్త వార్మింగ్ విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో మనము ముందు తెలుసుకుందాము. 1970 మధ్యలో వాతావరణ మార్పు కేవలము శాస్త్రీయ ఆలోచన నుంచి అసోసియేషన్ రాజకీయ సమస్యగా మారింది. వాతావరణ మార్పుపై అధికారిక చర్యలు జూన్ 1973లో స్టాక్ హోమ్లో జరిగిన ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ పర్యావరణ సమావేశముతో ఇది ప్రారంభమైంది. ఇది జూన్ 5 నుంచి 16 వరకు 1972 వరకు స్వీడన్లో స్టాక్ హోమ్లో జరిగింది. అంతర్జాతీయ వేదికపై పర్యావరణ రాజకీయాల అభివృద్ధిలో ఒక మలుపుగా తీసుకోగల అంతర్జాతీయ పర్యావరణ విషయాలపై ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్వహించిన మొదటి ప్రధాన సమావేశము ఇది అని మనం చెప్పుకోవాలి.
శాంతియుతముగా నివాసయోగ్యమైన మరియు అత్యంత న్యాయమైన గ్రహాన్ని స్థాపించడంపై మానవాళి హృదయపూర్వకముగా దృష్టి పెట్టాలని సమావేశము ప్రకటించింది. 1979లో జరిగిన మొదటి ప్రపంచ వాతావరణ సమావేశము వాతావరణ మార్పుకు విస్తృతమైన రాజకీయ క్షితిజంపై రూపొందించడానికి ప్రయత్నించింది. దీనిని వలన 1985, 1987 మరియు 1988లో ఇలాంటి సమావేశాలు ఎన్నో జరిగాయి. ఇటువంటి సమావేశాలకు ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ లేదా WMO నిర్వహించే ప్రపంచ వాతావరణ సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తూ వచ్చాయి. ఈ సమావేశాలలో ఇతర వాతావరణ పరిశోధనలతో కలిసి ప్రపంచ వాతావరణ సమస్యల గురించి, ముఖ్యంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి చర్చిస్తూ వచ్చాయి. 1985లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్పై అడ్వైజరీ గ్రూప్ లేదా AGGG అని పిలుస్తూ ఉంటారు. దీనిని గ్లోబల్ వార్మింగ్ పై ప్రత్యేక దృష్టితో వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ విధాన సిఫార్సులను రూపొందించడానికి ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా కార్బన్ ఉద్గారాలను ఇచ్చిన అత్యంత ప్రాముఖ్యత బహుశా 1988లో టొరంటో సమావేశం. ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే ముప్పులను దాదాపుగా ఒక స్పష్టమైన యుద్ధముతో పోల్చి దాని ప్రాణాంతకత గురించి మనకు ఎంతో హెచ్చరించింది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమము ద్వారా అనేక నూతన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినాయి. ఇక్కడ మరియు ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ కలిసి 1988లో వాతావరణ మార్పుపై అంతర్ ప్రభుత్వ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేశాయి. దీని గురించి మనము ఇప్పటికే చర్చించుకున్నాము. ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావించదగిన కొన్ని సమావేశాలు: డాకర్లో జరిగిన ఫ్రాంకోఫోన్ సమ్మిట్, చిన్న ద్వీప దేశాల సమావేశము, G7 సమావేశము, కామన్వెల్త్ సమ్మిట్ మరియు వాతావరణ మార్పును తీవ్ర ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రపంచ రాజకీయ సమస్యగా ప్రకటించిన నాన్ అలైడ్ సమావేశం. 1992లో ఈ పర్యావరణము మరియు అభివృద్ధిపై ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశము రియో డి జనీరియోలో నిర్వహించబడింది. ఇది పర్యావరణము మరియు అభివృద్ధిపై రియో ప్రకటన రాసింది. అదే సమావేశంలో వాతావరణ మార్పుపై ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ యొక్క ముసాయిదా సమావేశము ప్రారంభించబడింది. సాధారణ కానీ విభిన్న బాధ్యతలను భావన కూడా చేసింది. UNFCCC పర్యావరణ దెబ్బల కారణంగా భూమిపై సంభవించిన గాయాలను నయం చేయటానికి ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలు భాగస్వామ్య బాధ్యతలకు అర్హులని CBDR ప్రకటించింది. అయితే పర్యావరణ నిర్వహణకు సంబంధించిన విషయాలలో అన్ని రాష్ట్రాల సమాన బాధ్యతలను అది తిరస్కరించింది. అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య బాధ్యతలను ఎర్త్ సమిట్ విభజించింది. ఇది అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య ఆర్థిక శ్రేయస్సులో అసమానతలను సూచిస్తూ ఉంటుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్లో పారిశ్రామికీకరణ ప్రధాన వాటాదారుడు అని CBDR సూత్రము భావించింది. మరియు అందువల్ల పారిశ్రామిక దేశాలు దానికి జవాబుదారీగా ఉండాలని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మరియు పర్యావరణాన్ని ఎక్కువగా దిగజార్చాయి. కాబట్టి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కంటే అవి గొప్ప బాధ్యతను పంచుకోవాలని రాష్ట్రాలు పరస్పరము అంగీకరించాయి.
ఈ సిఫార్సుకు అనుగుణంగా 1995లో బెర్లిన్లో మొదటి పార్టీల సమావేశము జరిగింది అనేది కూడా మనము గమనించాలి. అయితే సిఓపి అనేది ఈ సదస్సులో అత్యున్నత నిర్ణయం తీసుకునే సంస్థ. ఈ సదస్సులో భాగస్వాములైన అన్ని రాష్ట్రాలు సిఓపిలో ప్రతినిధులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయి. సిఓపి ఆమోదించిన విధానాలు మరియు ఇతర చట్టపరమైన నిబంధనలు అమలుకు వారు అంచనా వేస్తూ ఉంటారు నిరంతరంగా. సంస్థ యొక్క ప్రభావవంతమైన పనితీరును పెంపొందించడానికి, పెంచడానికి ఇది నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల సిఓపి ప్రతి సంవత్సరము 5 గుర్తింపు పొందిన ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రాంతాలు అంటే ఆఫ్రికా, ఆసియా, లాటిన్ అమెరికా మరియు కరేబియన్ మధ్య మరియు తూర్పు ఐరోపా మరియు పశ్చిమ ఐరోపా మరియు ఇతర ప్రాంతాల మధ్య తిరుగుతూ సమావేశము అవుతూ ఉంటుంది. 1997లో 3వ సిఓపిలో క్యోటో ప్రోటోకాల్ను ఆమోదించింది. ఇది మొదటి చట్టబద్ధమైన గ్రీన్ హౌస్ తగ్గింపు మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. సాధారణంగా వాతావరణ మార్పు మరియు ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ పట్ల దృక్పథాలను మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కొన్ని విప్లవాత్మక విధానాలు ఇవి. భారతదేశంలో వాతావరణ మార్పు విధానాన్ని మ్యాప్ చేయటానికి జాతీయ సందర్భంలో ఇలాంటి కొన్ని విధానాలను పరిశీలిద్దాము. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రపంచవ్యాప్త వార్మింగ్ కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. దీని వలన భారతదేశంలో ఈ యొక్క చట్టపరమైన పద్ధతులు ఏవేగా ఉంటాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సామాజిక దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా తన ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుకోవటానికి మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి దూసుకుపోతూ ఉంటుంది. మనకు తెలిసినట్లుగా వాతావరణ మార్పు అనేది చాలా క్లిష్టమైన సమస్య. అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య ఒక శక్తి ఆటను ఇది కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా వాదనలు ఉత్పన్నమయ్యే చాలా సంక్లిష్టమైన అంతర్జాతీయ విధానము యుఆర్ఎఫ్ మరియు ముఖ్యంగా మరియు భారతీయ సందర్భం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చర్చలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారినప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ విధానాల చుట్టూ స్పష్టమైన అనిశ్చిత ఏర్పడుతుంది. భారతదేశము ఒక పెట్టెలో సరిపోని బహుళ కోణాలు కలిగిన దేశము కావటంతో విధాన విశ్లేషణ దేశానికి ఒక గమ్మత్తైన విషయంగా మారుతూ ఉంటుంది. మనము ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ గ్లోబల్ వార్మింగ్ విధానాలను పరిశీలించాము. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ విధాన చర్చకు మన దేశం యొక్క ప్రతిస్పందన మరియు మన దేశీయ రంగంలో దాని ప్రభావం గురించి చర్చించుకుందాం. మునుపటి విభాగాలు చదివిన తర్వాత అంతర్జాతీయ గ్లోబల్ వార్మింగ్ విధానాల స్వభావము మరియు మనకు అవి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలపై చూపే ఒత్తిడి గురించి మీరు ఇప్పటికే ఒక న్యాయమైన ఆలోచనను అభివృద్ధి చేసుకొని ఉండాలి. అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో భారతదేశము ఒక మినహాయింపు. ఎందుకంటే దీనికి హేతుబద్ధమైన బలమైన శాస్త్రీయ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు మానవ శక్తి స్థావరాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ప్రారంభం నుంచే రాష్ట్రము ఏకీకృత శాస్త్రీయ మరియు సాంకేతిక స్థావరాన్ని నిర్మించడానికి గణనీయమైన వనరులను కేటాయిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఉన్నత విద్య, సైన్స్
మరియు ఇంజనీరింగ్ దేశాన్ని బలమైన పారిశ్రామిక స్థావరాలతో స్వావలంబనం చేయాలనే లక్ష్యంతో చాలా దూరము వెళ్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులు ఆర్థికంగా వెనుకబడిపోయాయి. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో అత్యంత పేద దేశాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. భారతదేశము తన సొంత ఉన్నత విద్య మరియు శిక్షణా సంస్థలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ దాని మానవ శక్తిని నవీకరించబడిన క్రాస్ కటింగ్ మరియు అధునాతన శిక్షణ మరియు వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అందించే సామర్థ్యాన్ని ఇది తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. భారతదేశము తన స్వంత వాతావరణ పరిశోధనకు ఆప్టిమైజ్ చేయటంలో మరియు దాని విధాన సిఫార్సులను రూపొందించటంలో సామర్థ్యము అటువంటి వైకల్యాలతో నిండి ఉంది. భారతదేశంలో శాస్త్రీయ పరిశోధన మరియు వాతావరణ అధ్యయనాల యొక్క విధాన సంబంధ సమస్యల మధ్య స్పష్టమైన విభజన ఉంది. శాస్త్రీయ పరిశోధనకు సిఎస్ఐఆర్ ప్రభుత్వ ప్రయోగశాలలు మరియు ఇతర విద్యా సంస్థలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. అయితే విధాన నిర్ణేతలు ప్రధానంగా ప్రభుత్వేతర సంస్థలు అంటే ఎన్జిఓస్, పరిశోధనా సంస్థలు మరియు విద్యా సంస్థలకు చెందినవారు. భారతదేశము ప్రపంచంలో అతిపెద్ద గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఉద్గారాలతో ఒకటి కాబట్టి విధాన రూపకల్పన చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే 208 మరియు 2035 దాని ఉద్గారాలు దాదాపుగా 2.5 రెట్లు పెరిగే అవకాశము ఉంది అనే భావన ఏర్పరచుకున్నారు. కాబట్టి భారతదేశంలో కార్బన్ ఉద్గారాలు పెరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ వంటి పారిశ్రామిక దేశాలు తమ సొంత గ్రీన్ హౌస్ వికిరణాలను అరికట్టడానికి చట్టబద్ధముగా బలవంతపు ఒప్పందంపై సంతకము చేయటానికి నిరాకరించాయి. మరొక వైపు సమానత్వము, తక్కువ తలసరి ఆదాయ ఉద్గారాలు మరియు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల చారిత్రక బాధ్యత అనే 3 వాదనలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మొదట తమ ఉద్గారాలను తగ్గించటము అభివృద్ధి చెందిన దేశాల విధి అని తప్పనిసరిగా భావిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఈ విధమైన ప్రయోగాలు నిరంతరము జరుగుతూ ఉండాలనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాము. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో గ్లోబల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఉద్గారాల లెన్సెస్లను మార్చడం అలాంటిది ఎలా చేయాలనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే భారతదేశము దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ వేదికలలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోవటము ప్రారంభించింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ విధానంలో మార్పులు చాలా కాలంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మరియు ఇది దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ వర్గాలలో విధానపు చర్చలను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. సాంప్రదాయకంగా వాతావరణ మార్పుకి సంబంధించిన వివిధ సిఫార్సులు గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాల పట్ల సడలించిన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ వాతావరణ చర్చల పట్ల భారతదేశం యొక్క ప్రాథమిక ధోరణి ఆసక్తికరంగా 2 దశాబ్దాలకు పైగా స్థిరముగా ఉంది అని చెప్పుకోవాలి. అయినప్పటికీ గణనీయమైన స్థాయిలో రాజకీయ ఆర్థిక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ దీనికి చాలా కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ ప్రధానముగా 2 కారణాలు చెప్పుకోవాలి. ఒకటి
పర్యావరణ మరియు విదేశీయ సమస్యల మధ్య స్పష్టమైన నీరు గట్టి విభజనకు అభివృద్ధి చేసింది. వాతావరణ మార్పు విధానాలను రూపొందించిన పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ముఖ్యంగా ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ఇతర విదేశాంగ విధాన సమస్యల గురించి అంధకారంలో ఉన్నారు. బాహ్య విధానాలు మరియు విదేశాంగ వ్యవహారాల నుంచి ఈ ఒంటరితనము పర్యావరణ విధానాల రూపకల్పనపై దాని ప్రభావాన్ని చూపింది. విధానాలు తమ విదేశీయ ప్రత్యర్థులతో ఎటువంటి పొత్తు లేకుండా దాదాపు శూన్యంలో పెరిగాయి. రెండవ కారణము సమస్య సమానత్వము అనే ఆలోచన ఆధారంగా ఒక నియమబద్ధ చట్టం యొక్క విజయవంతమైన బోధనగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ విషయంలో అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు రెండింటికి సమాన బాధ్యతను నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది. చారిత్రాత్మకంగా ఇంత విస్తృతముగా వేడెక్కటానికి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను నిందించటంతో పాటు 1992లో రియో డి జనీరియోలో జరిగిన సమావేశం గురించి మనము ఇప్పటికే ప్రస్తావించాము. ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫోరం ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ కన్వెన్షన్ ప్రారంభించిన సిపిడిఆర్ సూత్రాలను ప్రకటించింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్బన్ ఉద్గారాలలో పారిశ్రామిక మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల విభిన్న బాధ్యతలను ఇది గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన సమానత్వము అనే ఆలోచనతో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆర్థిక వృద్ధిని అడ్డుకునే బదులుగా రాష్ట్రము తన గ్రీన్ హౌస్ నిర్మూలనను తప్పుగా అమలు చేయటం ద్వారా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలపై బాధ్యత ఏర్పరిచింది. సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిని కొనసాగించటము మరియు నిర్వహణ సమస్యలను అప్పగించటము క్లిష్టమైన పని అని ఇందిరాగాంధీ అభిప్రాయపడ్డారు. వాతావరణ చర్యలను రాష్ట్రము ఎంతవరకు కట్టుబడి ఉండగలదో సిక్ సందేశము ఉందన్నమాట. తమ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దాని స్వతంత్ర దేశీయ సమస్యలు ఉన్నాయని, వాటి కోసము చట్టాన్ని పాటించే ప్రపంచ వాతావరణ నిబంధనలకు వెళ్ళటం కష్టమని ఆమె నమ్మింది. అయితే 21వ శతాబ్దము మొదటి దశాబ్దంలో పరిస్థితి త్వరలోనే మారిపోయింది అని చెప్పుకోవాలి. 2007లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ భారతదేశ తలసరి ఉద్గారాలు పరిశ్రమల దేశాల కంటే ఎప్పటికీ అధిగమించమని ఒక ప్రకటన చేశారు. భారతదేశం మొదటిసారిగా దాని ఉద్గారాలను పరిమితము చేస్తుంది. ఇది మునుపటిలాగా ఇకపై స్వేచ్ఛగా లేదు. ఆమె ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆమె నుంచి కోరినట్లుగా అవసరమైన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను విడుదల చేయాలనే దాని యుగ యుగాల నిబద్ధత నుంచి బయటికి వస్తూ ఉన్నది. అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల మాదిరిగానే చట్టబద్ధంగా కట్టుబడి ఉండే ఉద్గారాల పరిమితులను ఇది పూర్తిగా లోబడి ఉంటూ ఉంటుంది. నిజానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగము భారతదేశ విస్తృత విదేశాంగ విధాన ఎజెండాకు సంబంధించిన వాతావరణ దౌత్యం యొక్క రేఖలను రూపొందిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశము బహుశా ఆ విధమైన పద్ధతులలో విదేశాంగ విధానాలలో అమెరికా మరియు చైనాతో ఎక్కువ సమన్వయము కోరుకుంటూ ఉంటుంది. దీనికోసము వాతావరణ చర్చలు, అనుబంధ సందర్భాలలో ఈ అంతర్జాతీయ వాటాదారుల పంక్తికి కట్టుబడి ఉండటము
ఖచ్చితంగా అవసరయుక్తమైనది. 2009లో జైరాం రమేష్ పర్యావరణ మరియు అటవిక మంత్రిగా ఎన్నికైనప్పుడు భారతదేశము స్వచ్ఛందంగా కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి ముందుకు వచ్చారు. 2010లో కాన్కున్లోని రమేష్లో జరిగిన DOP16 సమావేశంలో అన్ని దేశాలు తమ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను తక్కువ స్థాయికి తగ్గించడానికి తీవ్రమైన నిబద్ధత కలిగి ఉండాలని అప్పుడు ప్రకటించారు. 2005లో బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని 2020లో నాటికి తమ ఉద్గారాలను 20-25% స్వచ్ఛందంగా తగ్గించుకుంటామని రమేష్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. భారతదేశము ప్రపంచంలో అతి తక్కువ నిర్మించదగిన దేశాలలో ఒకటి అయినప్పటికీ కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక నిబద్ధత. జైరాం రమేష్ తన ప్రసంగంలో ఆ విధంగా చెప్పారనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జైరాం రమేష్ అభిప్రాయం ప్రకారము స్థిరమైన అభివృద్ధికి తక్కువ కార్బన్ వ్యూహ్యము ఒక ముఖ్యమైన అంశమని నమ్ముతున్నామని, ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పటికే అతి తక్కువ ఉద్గారాలను తీవ్రతలు కనగల దేశాలలో ఒకటి మనది అయినప్పటికీ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 2005లో స్థాయి కంటే 2020 నాటికి ఉద్గారాల తీవ్రతను 20-25% తగ్గించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని జైరాం రమేష్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ యొక్క భారీ అభివృద్ధి ఆవశ్యకతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అని జైరాం రమేష్ ఆ యొక్క సమావేశంలో తన అభిప్రాయాలను విడమర్చి చెప్పారు అనేక కోణాలలో. ఈ దశలో భారత వాతావరణ చర్యల విధానాలను వాటి ముఖ విలువలను బట్టి చూడటం కంటే ఊహ్యాత్మక దౌత్యం యొక్క లక్ష్యాలుగా మనము పరిగణించవచ్చు. గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఉద్గారాల విధానాలను ప్రకటించిన వెంటనే భారతదేశము అనేక అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను గెలుచుకోవటంలో విజయం సాధించింది అని చెప్పక తప్పదు. చైనాతో సానుకూల దౌత్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవటము, భారతదేశంలో సంబంధాలు దెబ్బతిన్నప్పటికీ 2008లో అమెరికా కాంగ్రెస్తో ఒక ప్రధాన అణు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవటము, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత స్థానాన్ని గెలుచుకునే భారతదేశం ప్రయత్నంలో 2010లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా బహిరంగంగా మద్దతు ఇవ్వటం ఎక్కువగా చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ద్వారా చైనా మరియు భారతదేశము రెండింటికి ఎక్కువ ఓటింగ్ హక్కులు ఇవ్వటము, భారత్ వాతావరణ దౌత్యము చాలా దూరము ఇంకా ప్రయాణం ఉంచవలసి ఉన్నదని అభిప్రాయపడ్డారు అప్పటి శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా. ఆ తర్వాత భారత వాతావరణ చర్యలు, తీర్మానాలు మరియు పర్యావరణ వరుసవాదము ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. పైన పేర్కొన్న విధానాలకు పర్యావరణ శాస్త్రజ్ఞుల బృందము తీవ్రముగా విమర్శించింది. అప్పుడు పరిస్థితులను అనుగుణంగా తీసుకొని వారు చర్చలు చాలా ప్రాణాంతక ధోరణము వైపు వెళుతున్నాయని ఈ శాస్త్రవేత్తలందరూ భావించారు. దీనిని పర్యావరణ వలసవాదము అని పిలిచారు. ఆ తర్వాత ఐక్యరాజ్య సమితి సహకారంతో వరల్డ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ WRI యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యాయాన్ని పండితులు
పర్యావరణ వలసవాదము అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యముగా బొగ్గు నుండి శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా వారి అభివృద్ధి ప్రక్రియలు కింగిపోతాయని WRI పేర్కొన్నది అని మనం చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యముగా బొగ్గు నుండి ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉత్పత్తికి ఎక్కువగా కారణమవుతూ ఉంటుంది. బొగ్గుతో పాటు భారత వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు చాలా మిథేన్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్లో మరొక అనుమానంగా చెప్పుకోవాలి. ప్రపంచమే చాలా అసమానంగా విభజించబడిందని, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఏదైనా వాతావరణ అంతరాయానికి నిందించడం కూడదని భారతీయ రాజకీయ శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక వర్గము భావిస్తూ ఉండేది. అప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల వినియోగ ప్రమాణాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశము కలుషితము చేసేది ఏమీ కాదు అని, కార్బన్ ఉద్గారాల తర్కముపై ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థను వృద్ధిని పరిమితం చేయటము అనేది అన్యాయమైన పద్ధతి అని, ఇది ఏ రకమైన అభివృద్ధి పరిధిలోకి పూర్తిగా దూరంగా ఉంటుందని మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఇది పేద ఆర్థిక వ్యవస్థలను మరింత తగ్గించడానికి రూపొందించిన ఒక వ్యూహం. ఇంకా పేద ఆర్థిక వ్యవస్థలపై అనవసరమైన ఉద్గారాల ఒత్తిడిని మోపటానికి ధనిక దేశాలు ప్రయోగించే ఊహ్యం ఇది అని చెప్పుకోవాలి. ఇది ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సునీత నారాయణ్ మాట్లాడుతూ ధనిక దేశాలు తన అభివృద్ధిని రద్దు చేసుకోవటము నేర్చుకోవాల్సిన సమయము ఆసన్నమైనదని, లేదా ఆమె డీడెవలప్మెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలని, తద్వారా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసుకోవటానికి సమాన అవకాశాన్ని పొందుతాయనేది ఆవిడ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆమె ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నది, యూరప్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో లేదా మూడవ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా గ్లాస్ గబ్లింగ్ ఆటోమొబైల్స్ యొక్క కార్బన్ డయాక్సైడ్ సహకారాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్ లేదా థాయిలాండ్లోని జీవనాధార రైతుల డ్రాఫ్ట్ పశువులు మరియు వరి పొలాల మిథేన్ ఉద్గారాలతో మనము నిజంగా సమానం చేయగలమా అని, ఈ ప్రజలను జీవించే హక్కు లేదా అనేది ఆవిడ నిర్మోహమాటంగా ప్రశ్నించారు. ఇది ఖచ్చితంగా పర్యావరణ వలసవాదము యొక్క ఒక సందర్భము. ఎందుకంటే ధనిక దేశాలు ఇప్పటికే భూమి యొక్క పర్యావరణ వనరులను ఉపయోగించుకున్నాయి మరియు నిరంతర ఆదా చేస్తూ ఉన్నాయి. పేద అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలను కేంద్రీకరించడానికి బదులుగా మనమందరము ఈ పేద దేశాలను పైకి లాగటంలో మరియు సహజ ఆస్తులను వినియోగిస్తున్నారని నిందించడంలో బిజీగా గడుపుతున్నామనేది ఆవిడ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఖచ్చితంగా ఉత్తర దక్షిణ విభజనకు సంబంధించిన విషయము. ఇక్కడ ఉత్తరాది ధనిక దేశాలు సమస్యలను నిర్వహించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే లోతైన అంతర్లీన చిక్కులను కలిగి ఉన్న దక్షిణాదిలో అభివృద్ధి విధానాలను పర్యవేక్షించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. ప్రపంచ పర్యావరణానికి ముప్పు కలిగించే అంతిమ వనరుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు మాత్రమే గుర్తించి వారి పారిశ్రామిక స్వయం ప్రతిపత్తిని పరిమితము చేసే ఈ విధానాన్ని తరచుగా ఉత్తరాది దక్షిణాదిని బలి పశువులను చేయటానికి మరియు ఆమె వనరులపై నియంత్రణ అమలు చేయటానికి ఉపయోగించే ఒక ఎత్తుగడగా ఆవిడ భావిస్తూ ఉంటారు.
దీనినే మనము పర్యావరణ వలసవాదము అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ప్రపంచ జనాభాలో 20% మాత్రమే ఉత్తరాది ప్రపంచంలో దాదాపు 85% వాటాని కలిగి ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇది ఒక ప్రాపంచిక చిత్రముగా మనము గమనించవలసిన విషయం. తర్వాత పునరుత్పాదన శక్తి వినియోగము. మనము చెప్పినట్లుగా ఉత్తరాది వారు ఇప్పటికీ అగర్వాల్ తగ్గించాలని భావిస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచ వనరులలో సింహభాగము వరకు మరియు విమర్శకుల ప్రకారము వరకు దక్షిణాది మరియు నారాయణలను ఉపయోగించుకున్నారు. వారు పునరుత్పాదక శక్తి వినియోగము, వేగవంతమైన పారిశ్రామికీకరణ మరియు వృద్ధికి అవకాశము కల్పించిన శక్తి వంటి పద్ధతులను అమలుపరచాలని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది వారి కారణంగా చాలా కాలము కొనసాగుతూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మరొక ప్రభావవంతమైన థింకింగ్ ట్యాంక్ టాటా ఎనర్జీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ TERI కూడా ఒక విమర్శని సమర్పించింది. ఇది పచౌరి 1992లో చర్చల్లో పాల్గొన్న పండితుల్లో 3వ సంబంధిత వాస్తవాలను వీరందరూ ఆ యొక్క TERI సమావేశంలో అంగీకరించారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. భారతదేశంపై వాతావరణ మార్పుల ప్రతికూల ప్రభావం, ఇది మొదటిది. రెండవది వాతావరణం యొక్క పరిమితి ప్రభావాలు. మూడవది పారిశ్రామిక దేశాలు తమ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను బాధ్యత వహించాలనే వాస్తవాలని నొక్కి చెప్పడం. ఈ యొక్క TERI సమావేశంలో ఈ 3 పద్ధతులను అప్పుడున్న వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు నొక్కి చెప్పారనేది మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క వాయువులు తలసరి ఉద్గారాలను ఎక్కువగా ఉన్న అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పెరుగుతున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్కు బాధ్యత వహించాలని భారతదేశము చాలా గట్టిగా నమ్మింది, అమలుపరచాలని కూడా అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకున్నది. తీర్పులు ఇవ్వటానికి సమానత్వ సూత్రాన్ని గీటురాయిగా చేసుకోవాలని కూడా అప్పటి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించారు. ఈ యొక్క దాస్ గుప్తా 2012లో గ్లోబల్ సౌత్ను రూపొందించడంలో భారతదేశము ఖచ్చితంగా చాలా గణనీయమైన పాత్రను పోషించిందని, దాని వాదనలు మరియు పంపిణీ ద్వారా వారి అభిప్రాయాలను ఎన్నో విధాల విడమర్చి చెప్పారనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీవావరణ శాస్త్రము, స్థిరమైన అభివృద్ధి మరియు వాతావరణ మార్పు అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకున్నాము. భారతదేశము తన గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి స్థిరమైన వైఖరిని తీసుకోలేమని పేర్కొన్నప్పటికీ అది ఇప్పటికీ అత్యల్ప తలసరి ఉద్గారాలతో ఒకదాన్ని విడుదల చేస్తుందని పేర్కొన్నది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల వృద్ధి చెందటానికి కార్బన్ స్థలము అవసరమని కూడా ఇది పేర్కొని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. అయినప్పటికీ స్థిరమైన అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మనము స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించాలని మన దేశము నిరంతరము భావిస్తూనే ఉంటుంది. వాటిలో ఒకటి వాతావరణ చర్యల అవసరాలను సానుకూలంగా స్పందించటము, సహజ వనరులు మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూనే
మానవ అభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకోవటానికి స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధన సూత్రము ఫలితము ఏమిటంటే భవిష్యత్ తరాలు వారి స్వంత అవసరాలను తీర్చడానికి వారి సమగ్రత, స్థిరత్వము మరియు ప్రభావాన్ని రాజీ పడకుండా జీవన పరిస్థితులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఉత్తమముగా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయము, స్థిరమైన అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవలసిన విషయంగా మనము చెప్తూ ఉన్నాము. స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క ఎజెండా వాతావరణ మార్పు మరియు ముఖ్యంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాల ద్వారా భర్తీ చేయబడింది అనేది కూడా మనము గమనించాలి. అందువల్ల ఆసియా విధాన నిర్ణేతలు వాతావరణ మార్పును మరింత తీవ్రముగా పరిగణించారు. స్థిరమైన అభివృద్ధి భావన క్రమముగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు పర్యావరణ యొక్క స్థిరత్వంపై ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతతో ఆర్థిక మరియు సామాజిక అభివృద్ధి వైపు దృష్టి సాధిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. స్థిరమైన ప్రపంచాన్ని స్థాపించడానికి అవసరమైన జ్ఞానము, ఆధారిత నైపుణ్యాలు, విలువలు మరియు వైఖరులను పెంపొందించడానికి ఈఎస్డి లేదా మనము చెప్పినట్లుగా స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసము విద్య అభివృద్ధి చేయబడింది. బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఊహ్యం ద్వారా ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్తు తరాలను వారి అవసరాలను తీర్చగలిగేలాగా వారిని శక్తివంతం చేయటము మరియు ప్రోత్సహించటము దీని లక్ష్యముగా మనము పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ ఊహ్యము అన్ని ఆర్థిక, సామాజిక మరియు పర్యావరణ విధానాలను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. తద్వారా ఒకదానితో ఒకటి రాజీ పడదు మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. యుఎన్ సుస్థిర అభివృద్ధి కోసము విద్యా దశాబ్దము 2005 నుంచి 2014 వరకు ప్రారంభించటంలో ఈ యొక్క స్థిరమైన అభివృద్ధి పరిమితులను మరియు ఎదుర్కోవటానికి విద్యలో కొన్ని మార్పుల్ని చేయడాన్ని ప్రపంచము ఉద్యమము ప్రారంభించింది. యునెస్కో తమ జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క 37వ సెషన్లో ఈఎస్డిపై గ్లోబల్ యాక్షన్ ప్రోగ్రాము జిఏపిని ఆమోదించిన తర్వాత యుఎన్చే గుర్తించబడిన మరియు 2004లో ఈఎస్డిపై యుఎన్ఈఎస్సిఓ ప్రపంచ సమావేశంలో ప్రారంభించబడింది. జిఏపి సమగ్ర అభివృద్ధిని తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. 1992లో బ్రెజిల్లోని రియో డి జనీరోలో జరిగిన, 2012లో దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్బర్గ్లో జరిగిన 3 ప్రధాన యుఎన్ శిఖరాగ్ర సమావేశాల్లో ఈఎస్డి పాత్రను గుర్తించబడింది అనేది మనము ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి. ప్యారిస్ ఒప్పందము వంటి ఇతర కీలకమైన ప్రపంచ ఒప్పందాలు కూడా ఈఎస్డి యొక్క కీలక ప్రాముఖ్యతను గుర్తిస్తూ ఉంటాయి. నేడు 17వ స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ఈఎస్డి స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసము 2030లో ఎజెండాలో కేంద్ర స్థానాన్ని ఆక్రమించింది అనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాలి. ప్రముఖ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త జాన్ ఎవిలిన్ మాట్లాడుతూ చెట్లు నాటటము మరియు నాటటము అనేది ప్రతి పౌరుడు నైతిక విధిగా తీసుకోవాలని, సహజ వనరుల విధ్వంసకరముగా అతిగా దోపిడీ చేయటాన్ని నిషేధించడము దీని ద్వారా జరుగుతుందని, ప్రతి ఒక్క పౌరుడు నిరంతరము చెట్లు నాటి పరిరక్షించాలని ప్రముఖ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త జాన్ ఎవిలిన్
అనేక సందర్భాల్లో తన ప్రసంగాలలో ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క జాతీయ నమూనా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాతావరణ మార్పులు ప్రతికూలతలను ఎదుర్కోవటానికి భారతదేశానికి ప్రముఖ వ్యూహము అవసరం. భారతదేశము ఇంకా కూర్చోలేదు, స్థిరపడలేదన్నమాట. కానీ సుస్థిర అభివృద్ధి నమూనాను స్వీకరించడానికి అది సిద్ధంగా ఉంది. ఈ యొక్క తాను సిద్ధం చేసుకోవటానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నది. ఈ సమస్యపై భారతదేశం యొక్క దృక్పథాన్ని ముఖ్యంగా దాని జాతీయ విధానాల పరముగా చూస్తూ ఉండాలి. ఈ విభాగము ఎక్కువగా భారత ప్రభుత్వము సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలపై 2019లో నివేదిక సమర్పించింది. వాతావరణ చర్యలు మరియు విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము గమనిద్దాం. గ్లోబల్ యాక్షన్ ప్రోగ్రాము GPA 2017లో స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను పేర్కొన్నది. వీటిలో 13వ లక్ష్యము వాతావరణ చర్య గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడింది. భారతదేశము ఇప్పటికే వాతావరణ మార్పుపై జాతీయ ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకున్నది మరియు స్వీకరించింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ NAPCC అత్యున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సహకారంతో పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేస్తూనే వాతావరణ ప్రభావాలను పరిష్కరించడానికి ఇది ఒక సమగ్రమైన ఊహ్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పుపై ఐక్యరాజ్య సమితి ముసాయిదా సమావేశము UNFCCCలో నాయకత్వ పాత్రను పోషించింది. భారతదేశము అంతర్జాతీయ సౌర కూటమిని సమర్థించింది. ఇది పెద్ద మొత్తంలో సౌర వనరులను పెంపొందించడంతో పాటు సాంకేతికను మరియు నిధుల యొక్క ఖర్చులను తగ్గించడానికి లక్ష్యంగా ఏర్పరచుకున్నది. ఇందులో క్లీన్ ఎనర్జీ 2022 నాటికి పౌర, సౌర, పవన, బయోమాస్ మరియు జల విద్యుత్ నుంచి దాదాపు 175 GW పునరుత్పాదన ఇంధన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వంట కోసము బయోమాస్ను అధికంగా ఉపయోగించడము, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకము కేంద్రము పరిష్కరించబడుతుంది. దీని ఫలితముగా రాష్ట్రము సమాజంలోని వివిధ గృహ, పారిశ్రామిక మరియు పారిశ్రామికేతర విభాగాలను 80.3 మిలియన్ LPG కనెక్షన్లను అమలు చేసింది, మంజూరు చేసింది అనేది చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఉద్ధారణ తీవ్రత 2018లో ఖరారు చేయబడిన జాతీయ విద్యుత్ విధానము 2027 నాటికి శిలాజాల ఖండన ఇంధన సామర్థ్యంలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఉంటుందని అంచనా వేసింది. కార్బన్ ఉద్గారాలను నివారించడము, సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ యూనిట్లను పెరిగాయి. ఇట్లు నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రాము NAMP కింద కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు దేశవ్యాప్తంగా గాలి నాణ్యతను పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా 300 నగరాలు, పట్టణాలలో ఉద్ధారత తీవ్రతలను పర్యవేక్షించడంలో ఈ యొక్క NAMP నిరంతరము పర్యవేక్షణ ఇస్తూ ఉంటుంది, కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత విపత్తు ప్రమాదాల తగ్గింపు మరియు సంసిద్ధతను మెరుగుపరచడం. మన దేశ భౌగోళిక స్థితి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను చాలా అనువుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పేదలు ఇది ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ 2009 మరియు జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక 2016 విపత్తు ప్రమాద తగ్గింపు అంశాలపై దృష్టి సారించింది. జాతీయ తుఫాను ప్రమాదాల తగ్గింపు
ప్రాజెక్టు వంటి కార్యకలాపాలు దాని విపత్తు పోరాట దళాలను మరింత సమర్థవంతంగా బలోపేతం చేయడంలో నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటుంది. భారతదేశము ఇటీవల 12 భాగస్వామ్య దేశాల సహకారంతో దాని స్థితిస్థాపన సామర్థ్యములో బలోపేతం చేయడానికి అంతర్జాతీయ విపత్తు స్థితిస్థాపన మౌలిక సదుపాయాల కూటమి CDRIను ప్రారంభించింది. భారతదేశం స్థిరత్వము ఆధారముగా తాను బలోపేతం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. దాని శిలాజల ఇంధన వనరులు తగ్గించడానికి పునరుత్పాదన మరియు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల నిక్షేపాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది. సరసమైన, నమ్మదగిన మరియు స్వచ్ఛమైన శక్తిని క్రమం తప్పకుండా పొందటము సామాజిక ఆర్థిక పురోగతిని ఖచ్చితమైన అవసరం అనేది ఇది అభిప్రాయపడింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. భారతదేశము ఈ లక్ష్యము 3 కీలక అంశాలను కలిగి ఉన్నది. విద్యుత్తు మరియు శుభమైన వంట ఇంధనాన్ని సారస్వతంగా పొందటము, దేశ ఇంధన మిశ్రమంలో పునరుత్పాదన శక్తి వాటాను పెంచటము మరియు ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచటము జాతీయ ఇంధన విధానము ఆయోగ్ 2019లో ఆమోదించబడింది. ఇక్కడ రాష్ట్రము అన్ని ఆవాసాల పూర్తి విద్యుదీకరణను సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది మరియు అందువల్ల అన్ని లక్ష్య కార్యక్రమాలు అమలులో ఉంటూ ఉన్నాయి. శుభమైన వంట కోసము LPG ప్రాప్యతను పెంచటము మరియు గృహాలకు బయోమాస్పై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించటం కోసము పథకాలను వేగవంతం చేయడానికి జాతీయ విధానాలు కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. పునరుత్పాదన ఇంధన ఎంపికల సమూహాన్ని మరియు పౌర పనుల చిన్న జన విద్యుత్ మరియు వ్యర్థాల నుంచి శక్తి ఇతర వాటితో సహా విస్తృతము చేయటం ద్వారా దేశ ఇంధన మిశ్రాన్ని వైవిధ్యపరచవచ్చు అనే అభిప్రాయానికి వచ్చింది. అదే సమయంలో స్థిరత్వము, పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా విధానాలను అవలంబించడానికి దేశము దాని స్థాపిత సామర్థ్య ప్రాప్యతను కూడా పెంచుతూ ఉంటుంది. ఇంధన సామర్థ్యం కోసము ఊహ్యాలను అభివృద్ధిని ప్రాప్యత కూడా పెంచుతూ ఉంటుంది. ఈ దశలో మనము ఈ యొక్క ప్రమాణాలను అమలు చేస్తూ ఉంటాము మరియు పరికరాలు మరియు ఉపకరణాలను లేబుల్ చేస్తూ ఉంటాము. వాణిజ్య భవనాలు, శక్తి పరిరక్షణ, భవన సాంకేతికాలు అమలు చేస్తూ ఉంటాం మరియు పరిశ్రమలకు శక్తి వినియోగ ప్రమాణాలను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాము అనేది కూడా గమనించవలసిన విషయం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ నియంత్రించడంలో మరియు భూమికి అది సృష్టించే ప్రతికూలతను అరికట్టడంలో స్థిరమైన విధానాలు మరియు కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయడంలో ఇది నిరంతరము ముందుకు సాగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ స్థిరత్వ సమస్యను కేంద్రముగా ఉన్న పేదలు మరియు అణగారిన వర్గాల హక్కులను పరిరక్షించడంలో ఎదుర్కొంటున్న అనేక పరిమితులను ఇవి తెలుసుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ అన్ని అడ్డంకులు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. సాధ్యమయ్యే అన్ని ప్రమాదాల నుంచి పర్యావరణాన్ని రక్షించటము మరియు ఆర్థిక వృద్ధిని నిలబెట్టుకోవటము ఒక సంబంధించిన సమస్యగా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది మరియు దాన్ని కొనసాగించడానికి స్థిరమైన ఊహ్యాలను అవలంబించడానికి ఈ పద్ధతి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వీలైనంత ఎక్కువ పునరుత్పాదన శక్తిని ఉపయోగించుకునే ఇంధన యాత్ర రాష్ట్రానికి ఒక సవాలుగా మారుతూ ఉంటుంది. కానీ దానిపై నిరంతరము దృష్టి సారించడం వలన భారతదేశము తన NDCలో భాగముగా 2030 నాటికి శిలాజేతర ఇంధనాల నుంచి మొత్తము విద్యుత్తు ఉత్పత్తిలో 40% పొందాలని ఒక తీర్మానం చేసుకొని కట్టుబడి ఉంది. పునరుత్పాదన ఇంధనం నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు మహారాష్ట్ర దేశాన్ని ముందుండి నడిపించగా
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విషయంలో జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయని కూడా గమనించవలసిన విషయం. మన భూమిని సాధ్యమైన వేటగాళ్ల నుంచి రక్షించటంలో మరియు అదే సమయంలో దాని అవసరమైన సామాజిక ఆర్థిక ప్రోత్సాహాన్ని నిర్ధారించడంలో మనము దానిని కలిసి దూరంగా వెళ్ళాలి అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. వాతావరణ మార్పు గురించి సాధారణ పరిచయంతో మనము ప్రారంభిస్తూ వచ్చాము మరియు అంతర్జాతీయ విధానాల కాలక్రమము మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న తరగతుల మధ్య అంతరాన్ని గుర్తించడంలో కాలక్రమేణా దృక్పథాలు ఎలా మారాయో విస్తృతంగా చర్చించుకుంటూ ఉండటమే ఈ యొక్క పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తల ప్రథమ సంకల్పము. తరువాత జాతీయ విధాన రంగంలో మారుతున్న నమూనాల గురించి సుదీర్ఘముగా చర్చించుకుంటూ ఉండాలి. నిరంతరము స్థిరత్వము కోసము పిలుపుకు మన దేశము ఎలా స్పందించిందో మరియు అవసరమైన అన్ని చర్యలు ఎలా తీసుకుంటుందో కూడా మనము నిరంతరము పరిశీలించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క పర్యావరణ పరిరక్షణలో స్టాక్ హోమ్ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఏర్పరచుకున్నది. వాతావరణ మార్పులపై ఐక్యరాజ్య సమితి ముసాయిదా సమావేశంలో UNFCCC ప్రారంభించబడింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. మరియు UNFCCC ఉమ్మడి కానీ విభిన్న బాధ్యతలను CBDR భావన ఏర్పరిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలు దాని పర్యావరణ దెబ్బల కారణముగా భూమిపై సంభవించిన గాయాలను నయం చేయటానికి బాధ్యత పంచుకునే హక్కు కూడా ఇవి నిరంతరము కలిగి ఉంటూ ఉన్నాయి. CBDR ఇది తన అభిప్రాయాలను నిరంతరము ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. CBDR సూత్రము పారిశ్రామికీకరణ గ్లోబల్ వార్మింగ్లో ప్రధాన వాటాదారు అని మనము, అందువల్ల పారిశ్రామిక దేశాలు దాని జవాబుదారిగా ఉండాలని కూడా అవి ఈ యొక్క CBDR అభిప్రాయపడింది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పర్యావరణాన్ని ఎక్కువగా దిగనార్చినందున అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కంటే అవి ఎక్కువ బాధ్యత వహించాలనేది కూడా CBDR తన విశ్లేషించిన పద్ధతుల్లో అభిప్రాయపడిందని చెప్పుకోవాలి. రాష్ట్రాలు పరస్పరము ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని అంగీకరిస్తూ వచ్చాయి. ఈ సిఫార్సుకు అనుగుణంగా 1995లో బెర్లిన్లో మొదటి యొక్క పార్టీ సమావేశాలు COPలో జరిగిందనేది కూడా మనం ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఉత్తర దక్షిణ విభజన జరిగింది. ఇక్కడ ఉత్తరాదిలోని ధనిక దేశాలు సమస్యలను నిర్వహించడానికి తీవ్రంగా నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అలానే దక్షిణాల్లోని అంతర్లీన చిక్కులను కలిగి ఉన్న అభివృద్ధి విధానాలను పర్యవేక్షించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. ప్రపంచ పర్యావరణానికి ముప్పు కలిగించే అంతిమ వనరులుగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మాత్రమే గుర్తించి వారి పారిశ్రామిక స్వయం పరిపత్తిని పరిమితం చేసే ఈ విధానాన్ని తరచుగా దక్షిణాదిని బలిపరుసలు చేయటానికి మరియు వనరులపై నియంత్రణను అమలు చేయటానికి ఉత్తరాది ఉపయోగించే ఒక ఎత్తుగడగా మనము భావిస్తూ ఉంటాం. దీనినే మనము పర్యావరణ వలసవాదం అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ స్థిరమైన ప్రపంచాన్ని స్థాపించడానికి అనువైన జ్ఞానము, ఆధారిత నైపుణ్యాలు, విలువలు మరియు వైఖరులను పెంపొందించడానికి ESG లేదా మనము చెప్పినట్లుగా స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసము విద్య అభివృద్ధి చేయబడుతూ ఉంటుంది. బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఊహ్యము ద్వారా ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్తు తరాలను వారి అవసరాలను తీర్చగలిగేలాగా వారికి సాధికారిత కల్పించడము, వారిని ప్రోత్సహించడము ఇది ఒక లక్ష్యముగా చెప్పుకున్నాం. దీని ద్వారా మనము ఈ యూనిట్లో భారతదేశంలో పర్యావరణ విధానము, అది తీసుకుంటున్న పద్ధతులు,
విశ్లేషించిన విషయాలు అనేక కోణాలలో తెలుసుకుంటున్నాం అనేది చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దాని ద్వారా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది మనం తగ్గించగలగటానికి ఆ యొక్క పర్యావరణ పరిశోధన విశ్లేషకుల అభిప్రాయాల్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనము ఒక కొత్త విప్లవాత్మకమైన నూతన సమాజాన్ని స్థాపించగలుగుతామనేది ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
আজি আমি ইউনিট BPSC 132 ইউনিট 5-ৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। জেনেৰেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ল কি মৌলিক অধিকাৰ। চ' মৌলিক অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি এখন জেনেৰেলি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ সদস্য হওঁ, সেইটো কাৰণে এজন সদস্য হিচাপত আমাৰ বহুত কিবা অধিকাৰ আছে। এইবোৰ যেনেকা ভোটদানৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। এনেকা যে সদস্য নাগৰিক বুলি কওঁতে আমি বহুত কিবা এটা অধিকাৰ বিচাৰো দেখোঁ। চ' এইবিলাকৰ মাজত সংবিধানৰ মতে কিছুমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে, যিবোৰ গোটেই যিমান নাগৰিকসকলৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰা, বা এই অধিকাৰবোৰৰ যে অকল প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰে দাবী নহয়, এইবোৰ শিশু পুৰা মাতৃৰ গৰ্ভত থকা ভ্ৰূণ, আনকি জীৱ জন্তুৰো দাবী। এই বস্তুবোৰৰ এটা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনিৰ জৰিয়তে কিছুমান অধিকাৰ আছে। চ' এই অধিকাৰৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ অধিকাৰৰ এইবোৰৰ আগত কিছুমান বহুত আগতে কিছুমান প্ৰব্লেমো হৈছিলে, যিবোৰ বিল পাছ হোৱাত, যেনেকা 1925ত কমনৱেলথ বিল, তাৰপিছত নেহেৰু ৰিপৰ্ট। এইবিলাক জেনেৰেল পাব্লিক বা নাগৰিকসকলে বহুত কিবা ডিমাণ্ড কৰাৰ পিছতহে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ফাইনেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটামান দিয়া হৈছিলে, যিবোৰৰ মাজত 7টা দিয়া হৈছিলে। তাৰ মাজত 7টাৰ মাজত এটা অধিকাৰ পিছত কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ওলোৱাই কিনি এতিয়া 6টা, যিবোৰ হ'ল ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, ৰাইট টু ফ্ৰীডম, তাৰপিছত ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন, কালচাৰেল এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ। এই গোটেই ৰাইটছবোৰ একচুৱেলি কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 3তে দিয়া হৈছে। আৰু পাৰ্ট 3ত ইয়াৰ 6টাৰ মাজত মেইনলি যি ফাৰ্ষ্ট 5টা হ'ল, এইকেইটা হ'ল কি গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল 6 নম্বৰটো, যোনটো ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ বুলি হয়, যোনটো আৰ্টিকল 32ত এইটো দিয়া হৈছে। আৰু এইটোৰ মতে আমি চবতকৈ বেছি বস্তু এইটোৰ পৰাই আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজটো জেনেৰেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কওঁতে আমি গোটেইকেইটা 6টা অধিকাৰ বুলি বুজি পাওঁ, কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ বুলি কওঁতে এই ফাণ্ডামেণ্টেলৰ পিছতো বহুত কেইটামান অধিকাৰ আছে, যিবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনত দিয়া হৈছে। সেইখিনিও আমি ফাণ্ডামেণ্টেল কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ বুলি বুজি পাওঁ। চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছত সকলোৰে অধিকাৰ আছে। আৰু ইভেন এই কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছটোৱে যেতিয়া বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ আছিলে, তেওঁহে এইখিনি গোটেইখিনি তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ইনক্লুড কৰিছিলে। চ' তেওঁহে 6 নম্বৰ যোনটো আছিলে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ, এইটোৱে তেওঁ গোটেই অধিকাৰ কেইটাৰ মাজত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হাৰ্ট এণ্ড জন বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে, যিটো বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে তেতিয়াহে কৈছিলে। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে কোনোবাই কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ, যোনটো ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যন, এইটোৰ জৰিয়তে কোনোবাই ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকেও নিজৰ অধিকাৰটো বিচাৰিব পাৰিব। চ' ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি নিজৰ অধিকাৰখিনি। চ' ইয়াতে এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি তাৰ এইমখিনি আছে, তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, দেন হিষ্টৰিকেল যি বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে, কেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ল, তাৰ মাজত 1925ৰ কমনৱেলথ বিল, তাৰপিছত 1928ৰ নেহেৰুৰ প্ৰতিবেদন, তাৰপিছত 1945ৰ যিটো প্ৰতিবেদন এইটো আছিলে, আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ উপসমিতি, যিবোৰ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এইটোৰ। তাৰপিছত তাৰ কিছুমান ছাব কমিটি আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ, এইখিনিও আছে, প্লাছ 6 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু এই 6টা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ, ডক্টৰিন যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইখিনি, আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত যুক্তিসংগত যিবোৰ বাধা, যিবোৰ এফেক্টছ আছে, বা এই গোটেইখিনি এইটো চেপ্টাৰতে ইনক্লুড হৈ আছে।
চ' ইয়াৰ মেইন এইমটো হ'ল কি ঐতিহাসিক মৌলিক অধিকাৰৰ পটভূমি যিটো তেওঁলোকৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ লগত আছে আৰু 6 ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু যুক্তিসংগত মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত যি নিষেধাজ্ঞা এইখিনি আছিলে মেইন তাৰ এইম। চ' ইয়াতে দৈনন্দিন যেনেকা আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক বা ৰাজহুৱা সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান অধিকাৰ দাবী কৰা হয়, চেম তেনেকৈ আমাৰ সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান বস্তু আমাৰ প্ৰযোজ্য। তদুপৰিও অধিকাৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰটো বিচাৰে যে আমি এইখিনি কমপ্লিট অধিকাৰখিনি আমি পাওঁ যাতে। চ' অধিকাৰ দাবী কৰাৰ আন এটা কাৰণ হ'ল কি এইটো হ'ল আমাৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰয়োজন। সেইটো মেইনলি অধিকাৰ দাবী কৰাটো তেনেকুৱা নহয়, এইটো এটা পাৰ্চনেল বস্তু। এইটো দাবী কৰাৰ আন এটা কাৰণ হ'ল কি এইটো এটা হ'ল আমাৰ অধিকাৰটোই হ'ল কি এটা সত্য বা ন্যায়সংগত দাবী আৰু আমি নাগৰিক বা ব্যক্তি আৰু মানুহ হিচাপতো যিহৰ যত্নবান তাকেই চিহ্নিত কৰে। চ' যিবোৰক আমি আমাৰ প্ৰাপ্য বুলি ভাবোঁ সেইবোৰক যদি সমাজৰ বাকীবোৰৰ বাবেও যথাৰ্থ দাবী হয় বুলি অনুমোদন জনায় তেন্তে সেইবোৰো বাহাল ৰাখিব লাগিব। চ' ইয়াতে অধিকাৰ হ'ল কি কিছুমান দাবী যিবোৰ দাবী মোৰ লগতে আন সকলো এটা সন্মানীয় বা মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰু যিটোৰ জৰিয়তে সমাজত এটা সুশৃংখলা বা চিষ্টেমেটিকেলি গোটেই বস্তুবোৰ যাব পাৰে আৰু সকলোৱে যাতে এইটো বস্তু লাভজনক হয় আৰু এই লাভজনক কৰ্মই এজন ব্যক্তিৰ আৰ্থিক স্বাধীনতাও প্ৰদান কৰে যিটো তেওঁৰ মৰ্যাদাৰ মূল ক্ষেত্ৰ। আৰু এইটোৰ পৰাই যেতিয়া সমাজৰ সুখ শান্তি গোটেইখিনি আহি আছে তেনেহ'লে আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজন থকা কাৰণে আমাৰ স্বাৰ্থ বা বুদ্ধিত প্ৰয়োগ কৰিবলৈও স্বাধীনতা দিয়ে, নাইবা আমাৰ স্বাধীনতাৰ বা স্বাধীনভাৱে যি চিন্তা বা মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰৰ কথা ক'ব পাৰি। এই অধিকাৰে আমাক লেখা মেলা কৰা বা নৃত্য সংগীত চৰ্চা যি হওক গোটেই বস্তুবোৰ কি হয় মৌলিক এটা ভাৱধাৰাৰ অধিকাৰী হ'বলৈও সুবিধা দিয়ে। চ' মৌলিক অধিকাৰবোৰ কি হ'ল এটা যুক্তিসংগত আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰতে যাতে কামত সৃষ্টিশীল আৰু মৌলিক ভাৱধাৰাৰ অধিকাৰ হ'বলৈও সুবিধা দিয়ে। চ' অধিকাৰে হ'ল মানে কি এটা সত্য বা ন্যায়সংগত দাবী। চ' আমি নাগৰিক ব্যক্তি আৰু মানুহ হিচাপেও যিহৰে যত্নৱান তাকেই আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ। চ' এই অধিকাৰ বস্তুবোৰে হ'ল কি মৌলিক অধিকাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক ইণ্ডিয়ান যি কনষ্টিটিউশ্যন সেইটোৰ জৰিয়তেই আমাক এই বস্তুটো দিয়া হৈছে আৰু এইটোৰ জৰিয়তেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিমান সুখ শান্তি বা সমাজৰ যিটো জনকল্যাণমূলক শান্তি হ'ব পাৰে বা আমাৰ যি সমাজৰ এটা ভাল বা শৃংখলাবদ্ধ জীৱন এইটোৰ কাৰণেই সকলোৱে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি অধিকাৰ বুলিয়ে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে সকলোকে। চ' অধিকাৰ মানেই হ'ল কি কিছুমান দাবী আৰু যিবোৰ দাবী আমাৰ লগতে আন সকলোৰো এটা সন্মানীয় আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি ধৰা হয়। চ' মেইনলি ভাৰতীয় সংবিধানৰ এতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিখিনি তাৰ ওপৰতে কোনটোৰ পৰা প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা আহিলে মেইনলি এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩য় নম্বৰ পাৰ্ট 3ৰ পৰাহে কনষ্টিটিউশ্যনেল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এইটো সংকল্পৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা ভাৰতীয়ৰে সংকল্পৰ বিষয়ে যি স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায়, নিৰাপত্তা আৰু মৰ্যাদা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো নাগৰিক আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দেশনা ৰাজ্যিক নীতিসমূহ ৩য় খণ্ডৰ আৰু ৪ৰ্থ খণ্ড ক্ৰমে। চ' মৌলিক অধিকাৰ হৈছে কি এটা জাষ্টিফিয়েবল আৰু যদি মৌলিক অধিকাৰৰ কাৰণে নাগৰিক বা ব্যক্তিক উলংঘা কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰে সুৰক্ষাৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব। চ' ইয়াতে কাষ চাপিব লাগিব। চ' এইটো বস্তু যেতিয়া এজন ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব কোনোবা এজন তেওঁ ডাইৰেক্টলি নিজৰ স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় বা নিৰাপত্তা গোটেইখিনি তেওঁ মৰ্যাদা নিশ্চিত কৰিব আৰু
সকলোৱে বিচাৰিব যে এইটো এটা এনেকাই অধিকাৰ হওক যিটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য বস্তুটো পাই যাওঁ আৰু যাতে কোনোবা আমাৰ স্বাৰ্থ বা বুদ্ধিত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধা নিদিয়ে বা এইটো চ' আমাক এটা স্বাধীনতা এইটো আমাক স্বাধীনভাৱে চিন্তা বা মতামত প্ৰকাশ কৰাৰো অধিকাৰ দিয়া হয় এইটোৰ জৰিয়তে চ' ইয়াৰ যি হিষ্টৰিকেল যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে মেইনলি অধিকাৰৰ ধাৰণা যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পিছত যি হিষ্টৰিকেল পৃষ্ঠভূমি আছিলে এই মেইনলি হ'ল অধিকাৰৰ যিটো ধাৰণা যিটো অৱশেষত এইটো মৌলিক অধিকাৰৰ নামৰে জনাজাত হ'ল সকলোৱে গম পালে যে এইটো মৌলিক অধিকাৰ বুলি আৰু ভাৰতীয় ভাষাত সংবিধানৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰাই বিকশিত হৈছিলে গেলভাইনষ্টাইনৰ দৰেও মতামত আগবঢ়োৱা মৌলিক অধিকাৰ ধাৰণাটো গঠনত বহুত বস্তু অন্তৰ্নিহিত আছিলে যি ভাৰতীয় যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মুখ্য ব্যক্তিসকলে আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে 1885 চনতে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ য'ত ভাৰতীয়সকলেও একে অধিকাৰ বিচাৰিছিলে আৰু বিশেষাধিকাৰ যে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডত যিবোৰ ব্ৰিটিছ আছিলে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ইংলেণ্ডতে তেওঁলোকে ছেইম ব্ৰিটিছে উপভোগ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰে কিছুমান অধিকাৰ আছিলে যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিধেয়ক বা 1895ৰ দৰে নথিপত্ৰত 1895 চনতে এইটো নথিপত্ৰত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে চ' এইটো অধিকাৰ অষ্টাদশ শতাব্দীৰ যি ৰাজনৈতিক তত্ত্বাৱধায়কসকলৰ মতে পোষণ কৰিছিলে যে আমাৰ প্ৰকৃতি বা ভগৱানে যিয়ে অধিকাৰ দিয়ে মানুহৰ অধিকাৰসমূহ প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ পৰাহে উৎপত্তি হৈছিলে কিন্তু এইটোৱে ইয়াকে বুজাইছিলে যে অধিকাৰসমূহ কোনো শাসক বা সমাজে প্ৰদান কৰা নাছিলে বৰঞ্চ আমি জন্মৰ লগে লগে জগতে এইবোৰ লগত লৈ আহিছিলোঁ সেয়েহে এই অধিকাৰবোৰ অহস্তান্তৰযোগ্য আৰু কোনেও আমাৰ পৰা এইটো বস্তু কাঢ়ি নিব নোৱাৰে এইটো হ'ল কি বাই বাৰ্ড কিছুমান অধিকাৰ যেনেকা জীয়াই থাকিব অধিকাৰ যিবোৰ এনেই আমি প্ৰত্যেক বস্তুৰে নিজৰ এটা মূল্য বা সন্মান যিটো যদি আমি হিউমেন ডিগনিটিত যাওঁ তেনেহ'লে মানৱ জাতি আন সকলোৰে তুলনাত সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ অধিকাৰী হয় সেয়েহে তেওঁলোকৰ নিজস্ব এটা যদি আমি ডিগনিটিৰ ফালে যাওঁ যেনেকা হিউমেন ডিগনিটিৰ মাজত কাণ্ট হওক তেওঁলোকে বহুত এইবোৰ লৈ আলোচনা কৰিছিলে ফিলচফাৰ্ছ ফৰ দ্য ইউমেনিয়েল কাণ্টৰ মতে তেওঁলোকে তেতিয়া এইটো প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে সন্মান বা মৰ্যাদা আছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত চ' এজন মানুহ অশিক্ষিত গৰীব বা ক্ষমতাহীন হ'ব পাৰে বাট তেওঁৰ অসাধু বা বেবিচাৰীও হ'ব পাৰে তথাপিও যিহেতু এজন মানুহ আছে তেওঁৰ নিজৰ এটা আত্মসন্মান বা মৰ্যাদা আছে সেইটো বস্তুৰ আৰু এই আত্মসন্মান বা মৰ্যাদাৰ লগত তেওঁৰ শিক্ষা বা গৰীব হওক বা দুখীয়া ধনী এইবোৰৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই চ' মৌলিক অধিকাৰটোৱে কমপ্লিটলি বেলেগ হয় যিটো কোনো শ্ৰেণী বা কোনো কোৱালিফিকেশ্যন এইবোৰ বস্তু নাচায় ত' সকলোৰে এটা অধিকাৰ হয় আৰু এই অধিকাৰটোৱে কি হ'ল লাষ্টত গৈ সাম্প্ৰদায়িক যিবোৰ কালত কোনো ৰাষ্ট্ৰ বা সংগঠনে এইবোৰে প্ৰাকৃতিক নিয়মানুসাৰে প্ৰদান কৰা অধিকাৰসমূহেই আমাৰ পৰা যিবোৰ হয় কোনো বস্তুতে এইবোৰ যিকোনো নিয়মতে কোনো ৰাষ্ট্ৰই হওক এইটো আমাৰ পৰা যাতে এই অধিকাৰখিনি আঁতৰাই নিয়া উচিত অধিকাৰসমূহো আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া উচিত নহয় চ' ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ যি স্বেচ্ছাচাৰী শক্তি প্ৰয়োগৰ বিৰোধিতা কৰিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যিবোৰ বহুলভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে ত' ইয়াতে মানৱ অধিকাৰৰ গুৰিত থকা যি মানুহৰ অধিকাৰৰ যিবোৰ গুৰিত থকা এইবোৰৰ কিয়নো ই নাগৰিকক বিশ্বাস বা অমত ইহঁতৰ সমগ্ৰ মানৱ অধিকাৰৰে ধাৰণাটো চব সমগ্ৰ বিশ্বৰে নিষ্পেষিত যি মানুহে সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰৰ ধাৰণাটো সমান সুযোগ সুবিধা আৰু অধিকাৰৰ যি অস্বীকাৰ কৰা বা পৃথক কৰা আইনবোৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এই বস্তুবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ
তালিকাখন বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে। চ' যিদৰে সমাজখনে কিছুমান নতুন ভাবুকি বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, ছেইম তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু চেঞ্জেছো হৈছে আৰু চেঞ্জেছ হৈ পেলাই যাতে সকলোৱে সমাজৰ নিজৰ কাৰণে এই অধিকাৰসমূহক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে। সেইটোৱেই ভাৰতীয় সংবিধানেও ছেইম এইটো সকলোৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ। চ' এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মাজত ফাৰ্ষ্টতে আছিলে দ্য কমনৱেলথ অফ ইণ্ডিয়া বিল, যিটো 1925ত কমনৱেলথ অফ ইণ্ডিয়া বিলৰ দাবীত মানে 7টা মৌলিক অধিকাৰ ভাৰতীয়ৰ বাবে এই অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত আছিল, যেনেকা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিবেক, তাৰপিছত মুক্ত মতামত প্ৰকাশ বা মুক্ত সমাৱেশ আৰু আইনৰ আগত সমতা। চ' ইয়াত অলছ কিছুমানে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত ব্যৱহাৰৰ সমান অধিকাৰৰ ব্যৱস্থাবাদ, আদালতত ন্যায় বা জনসাধাৰণৰ বাবেও নিবেদিত, অন্যান্য যিসকল ব্যৱসায়িক স্থান বা ৰিজৰ্ট যিবোৰত গোটেই সকলোৱে সমান অধিকাৰ বা সকলোৱে সমান এটা মুক্ত পাব পাৰে। চ' এই অধিকাৰবোৰৰ মাজত মেইনলি আমাৰ এই অধিকাৰ যিটো 7টা মৌলিক অধিকাৰ কৰিছিলে, এইবিলাকৰ মাজত আমাৰ যেতিয়া এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইখিনিও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিলে। চ' 1925ৰ পৰাই এইটো বস্তুলৈ অলপ কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত কেনেকা তাক এভেইলেবিলিটি বা সচেতনৰ লগত মিলোৱা হ'ব, এইটো বস্তু চিন্তা ভাৱনা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' আজিকালি যিবোৰ অধিকাৰ আমি ভোগ কৰি আছোঁ বা স্বাধীন হ'বলৈ সমান সুবিধা পাই আছোঁ, এই গোটেই বস্তুবোৰে তেতিয়া পৰাই তেনেকুৱা ছিষ্টেমেটিকত লোৱা হৈছে। চ' আমি সকলোৱে স্বাধীন হ'বলৈ সমান সুবিধা পাব লাগিব আৰু যাতে আমাৰ কাৰ্যকৰী শক্তি অনুভৱ কৰা সহজ হয় বা স্বাধীনতা বা সমতাৰ ধাৰণাই বৰ্তমান সমাজত প্ৰচলিত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা আৰু লিংগৰ মাজত থকা অসমতাক প্ৰত্যাখ্যান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। চ' ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ এনে অধিকাৰৰ ওপৰতো প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য যে সেইবোৰৰ দাবীক স্বীকৃতি দিয়া, যিবোৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে সামূহিকভাৱে মৰ্যাদা সম্পন্ন আৰু আত্মসন্মানপূৰ্বক জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হিচাপে গণ্য কৰিছে। এইটোৰ তাৰপিছত আকৌ 1945 চনৰ যি প্ৰতিবেদন আছিলে, সেইটোতো আছিলে যেতিয়া এইবিলাক পুৰা ইনক্লুড কৰা হ'ল কনষ্টিটিউশ্যনত হ'ব, তেতিয়া ঠিক স্বাধীনতাৰ কেইদিনমান এবছৰ দুবছৰমান আগতে যি কমিটিৰ বাবেও স্পেডাৰ্টক কৰাৰ কামখিনি দিয়া, সংবিধান নিৰ্মাণ কৰা ভৱিষ্যত ভাৰতৰ বাবে কমিটিখনত 30জন সদস্য আছিলে। চ' এইটো জনা গৈছিল যেনেকৈ হওক এই কমিটিত অধ্যক্ষৰ নাম তেজ বাহাদুৰ কপুৰ আছিলে, এজন বিশিষ্ট উকিল আছিলে তেওঁ। আৰু 1945 চনত প্ৰকাশিত এই প্ৰতিবেদন কমিটিৰ বিশিষ্ট অধিকাৰৰ বিষয়ে 2টা পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে। এটা হ'ল ই বনাইছিলে মাজৰ পাৰ্থক্য, জাষ্টিচিবল অধিকাৰ আছে আৰু অজাষ্টিচিবলো অধিকাৰ আছে। চ' 2টা ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে যে অধিকাৰৰ সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষা দিব লাগিব। এতিয়া জাষ্টিচিয়েবল অধিকাৰ আৰু অজাষ্টিচিবল অধিকাৰৰ মাজত কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে, যিটো হ'ল কি যেনেকুৱা ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল হয়, এইটো হ'ল কি এনেকা কিছুমান নীতি হয় যিবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য, বাট এই নীতিসমূহৰ যোগেদি ভাৰততে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচৰা হৈছে, য'ত সম্পদ মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ হাতত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিব। আৰু এইটো আমি যেতিয়া ল অফ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলটো আৰু নেক্সট চেপ্টাৰত ডিটেইলছ এইটোৰ আলোচনা কৰিম। যিবোৰ অজাষ্টিচিয়েবল আছিলে বা কিছুমান ছিংগল চিটিজেনশ্বিপছৰ কাৰণে, তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী, এইবিলাক কিছুমানৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে। চ' ভাৰতীয় সংবিধানখনত ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হৈছিলে
আৰু এইখন পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম সংবিধান হয় আৰু ই অনমনীয়তা আৰু নমনীয়তাৰ এক সংমিশ্ৰণ হয়। চ' সংবিধানখনে এখন শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাধ্যমেৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজতো ক্ষমতাৰ স্পষ্ট ভাগ বিতৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ শীৰ্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয় অৱস্থিত হয়, যিয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত বিবাদ বা ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ বিবাদো মীমাংসা কৰে। চ' যিবোৰ কমিটিৰ বাবে কৰা হৈছিলে সংবিধান নিৰ্মাণ কৰাৰ এইবোৰতে কমিটিখনত তেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে 30জনে সদস্য আছিলে মানে। চ' এইবোৰৰ অধ্যক্ষ তাৰপিছত 1945 চনত যি প্ৰকাশিত এই বিশিষ্ট অধিকাৰৰ বিষয়ে 2টা পৰামৰ্শ দিয়া হয়। চ' এইটো বস্তুৱেই পিছত গৈ জাষ্টিচিয়েবল আৰু নন জাষ্টিচিয়েবলৰ 2টাত ভাগ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত হ'ল উপসমিতিৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত যিবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছিলে, যেনেকা চাব কমিটি অন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, যিবোৰ কমিটিজ আছিলে, কমিটিৰ লগত কিছুমান আৰু লগত মেম্বাৰ্ছ আছিলে, যেনেকা বিধানসভাই দিবলৈ বিভিন্ন সমিতি গঠন কৰিছিলৰ বাবেও পৰামৰ্শ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু তেনেকুৱা কিছুমান এখন কমিটিয়ে দিয়া আছিলে সম্পৰ্কে পৰামৰ্শমূলক যি অধিকাৰ আৰু সংখ্যালঘু অধিকাৰ, তাৰপিছত জনজাতীয় আৰু বৰ্ধিত অঞ্চল। চ' এইটো আছিলে কি হৃদয়ত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে তেওঁ তেতিয়া এইটো চলাইছিলে আৰু এই কমিটিখনৰে ভাগ কৰা কমিটিখন তেওঁ হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে আৰু কৰাৰ লাষ্টত কৰিছিলে হেণ্ডঅভাৰ, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে তেওঁ নিজেহে এইটো কমিটিখন চলাইছিলে। আৰু এই কমিটিখনতো ভাগ কৰা হৈছিলে উপসমিতিসমূহ আৰু এনে এক উপসমিতিসমূহ হ'ল মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰতে আছিলে। তেওঁলোকেহে তেতিয়া এই উপসমিতিসমূহতে বিচাৰিছিলে যে এনেকা মৌলিক অধিকাৰ হ'ব লাগে যিটো অধিকাৰ সকলো নাগৰিকে অপেনলি বা ভালকে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' এই অধিকাৰসমূহৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁ এখন সুস্থ বা জীৱন যাপন সংবিধানতে সুৰক্ষাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰে, সেইটোৱে মেইন আছিলে। চ' সুৰক্ষাৰ ভাৱটো তেওঁলোকে বিচাৰে যাতে নিজৰ, কিন্তু এই সুৰক্ষাৰ ভাৱটোত লগত যাতে কোনোবাই তেওঁৰ লাইফটোত প্ৰেছাৰ কৰাৰ নিচিনা নহয়, তেওঁ যাতে নিজৰ এজন নাগৰিকে যাতে নিজৰ বাক স্বাধীনতা বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা অবিহনে কোনো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিয়ে তেওঁ যাতে কাৰ্যবাহী কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ মানে যাতে নিজেই নিজৰ মতটো প্ৰকাশ কৰিবৰ অধিকাৰ থাকিব পাৰে। এইটো তাৰপিছত হ'ল সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত অধিকাৰসমূহে মৌলিক অধিকাৰ। এতিয়া চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মৌলিক অধিকাৰ, এতিয়া তাৰ কিছুমান মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছিলে, যিবোৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে যেনেকা আইনৰ আগত সকলো সমান। নাম্বাৰ 1 আছিলে যে আইনৰ আগত সকলো সমান। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি সকলো নাগৰিকৰ অধীনতে সমান আইন, সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে একে সমান আইন হয়। আৰু কোনোবা যে দুখীয়া হ'ল, কোনোবা ধনী হ'ল বা কোনোবা পাৱাৰ বহুত আছে, তেওঁ এই ইচ্ছাকে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে, এইবোৰৰ যাতে নহয়। চ' আইনৰ ওচৰত সকলো সমান হ'ব আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি সকলো নাগৰিকৰ অধীনতে সমান আইন। চ' সংখ্যালঘুসকলে নিজৰ ভাষা, লিপি আৰু সংস্কৃতি এইবোৰ যাতে নেৰে, সকলোৱে যাতে নিজৰ ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন উপায়ৰ ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছিলে তেতিয়া। বিভিন্ন উপায়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাৰ দ্বাৰা নাগৰিকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ যি বলবৎ কৰাৰ বাবে যাতে অন্যান্য আদালতো কোনোবাই যদি তেওঁৰ অধিকাৰটো নাপায়, তেতিয়া তেওঁ যাতে এইটো এটা অধিকাৰো দিয়া হৈছে যি তেওঁ নিজৰ অধিকাৰটো তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু এইটো ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ মেইনলি বিভিন্ন উপায়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যাৰ দ্বাৰা নাগৰিকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে।
সো উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ বলবৎ কৰাৰ বাবে অন্যান্য আদালত সো মৌলিক অধিকাৰসমূহ স্বাভাৱিক হোৱাৰ লগতে আইনীয় হয় That means what? যিকোনো হওক মৌলিক অধিকাৰৰ লগতে আমি এই আইনৰ অধিকাৰটো লগতে থাকিব লাগিব মেইনলি মানে তাৰ কোনোবা কোনো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে সো যে আইনীৰ অধিকাৰটোৰ লগত কিয় দিয়া হৈছে আইনীটো বিকজ যাতে ইকুৱেলিটি হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটিটোত কোনো এফেক্ট নাহে যাতে সকলোৰ কাৰণে সমানভাৱে আইন হয় সো সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই অধিকাৰসমূহক মৌলিক অধিকাৰৰ সমূহত মৌলিক অধিকাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ বুলিও কোৱা হৈছে আৰু এই অধিকাৰবোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে এজন নাগৰিকৰ শাৰীৰিক মানসিক বা নৈতিক বিকাশৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে এনেকুৱা মৌলিক অধিকাৰবোৰ দিয়া হৈছে যাতে এজন নাগৰিকে কমপ্লিটলি তেওঁৰ মানসিক অধিকাৰ বা সাংস্কৃতিকে হওক শাৰীৰিকে হওক নৈতিক বিকাশে হওক গোটেইবোৰৰ কাৰণে যাতে তেওঁ কমপ্লিটলি ইউজ কৰিব পাৰে সো সেইবোৰ স্বাধীনতা আৰু চৰ্তক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যিবোৰ অবিহনে জীয়াই থকাই সম্ভৱ নহয় সো মৌলিক অধিকাৰে দেশৰ সংখ্যালঘু সকলৰ মনত সুৰক্ষাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰে আৰু সিহঁতে সংখ্যাগৰিষ্ঠ শাসনৰ গণতান্ত্ৰিক বৈধতাৰ গাঁথনিও তৈয়াৰ কৰে তো বাক স্বাধীনতা বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা অবিহনে কোনো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিয়েও এই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত মৌলিক অধিকাৰে আচৰণ আৰ্হি নাগৰিকত্ব ন্যায় বা ন্যায্য ব্যৱস্থা আদি প্ৰদান কৰে ইহঁতে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰক হিচাপেও কাম কৰে আৰু আমাৰ দেশৰ কিছুমান ভালেমান সামাজিক যিবোৰ সামাজিক বা ধৰ্মীয় অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ সমূহ গুৰুত্ব বঢ়াই তুলিছে যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰৰ অবিহনে যিবোৰ আমি বাকী সুবিধাখিনি নাপাওঁ সো এইখিনি হ'ল কি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ যি স্বাভাৱিকভাৱে হোৱাৰ লগত যিটো আমি আইনী ক্ষমতা বা অধিকাৰসমূহৰ লগত পাম সেইটো এটা কমপ্লিটলি এটা চিষ্টেম সো ইয়াতে আকৌ সংবিধানৰ যি স্বাধীনতা সংবিধানৰ লগতে যি স্বাধীনতাকো সূচায় বা উচ্চতমৰ স্বাধীনতাৰ সূচায় এইটো সংবিধানক এখন স্বাধীন দেশৰ চৰকাৰৰ গঠন আৰু ইয়াৰ অৱনয়তে বৰ্ণিত থাকে এতিয়া মেইন হ'ল মূল সংবিধানখন 1950 চনতে এইটো 7টা মৌলিক অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰ অংশটো 1978 চনৰ যি 44তম সংশোধনীৰ অধীনত এতিয়া এইটো 6টা অধিকাৰ বুলি দিয়া হৈছে আৰু এই সংশোধনীৰ ফলতে 7ম মৌলিক অধিকাৰটো অৰ্থাৎ সম্পত্তিৰ যিটো আৰ্টিকল নম্বৰ 31 এইটো তালিকাৰ পৰা আউট কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতো এতিয়া 6টা মৌলিক অধিকাৰসমূহ থাকিলে যিবিলাক হ'ল মেইন ৰাইট টু ইকুৱেলিটি যি আৰ্টিকল নম্বৰ 14 15 16 17 18 লৈকে আছে তাৰপিছত ৰাইট টু ফ্ৰীডমটো হ'ল আৰ্টিকল নম্বৰ 19 20 21 আৰু 22 তাৰপিছত ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন যিটো সঠিক বিৰুদ্ধ শোষণ এইটোতে আকৌ 23 আৰু 24 আৰ্টিকল নম্বৰত আৰু ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন যিটো 25 26 27 28ত দেন কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যন ৰাইটছ 29 আৰু 30 আৰু আৰ্টিকল নম্বৰ 31টো আছিলে সম্পত্তিৰ যিটো নাই এতিয়া নেক্সট হ'ল 32টো দ্য কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ মানে সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰৰ প্ৰতিকাৰ এইখিনি সো আমাৰ সংবিধানৰ বিধানমণ্ডল বা কাৰ্যপালিকাৰ আইন বা আদেশৰ মাধ্যমেৰে এই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত বাধা দান কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই সো কোনেও এইটো বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে সো উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহত যিবোৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক বা হাইকোৰ্টে হওক মৌলিক অধিকাৰ ভংগীকাৰী বা ইয়াক ছুটি কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আইন ৰদ কৰিব পাৰে
কিন্তু ন্যায়পালিকাৰ যোনটো নেক্সট আমি এইটোত ন্যায়পালিকাত আলোচনা কৰিলে এইখিনি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম যিবিলাক এই অধিকাৰসমূহ এইটোত ৰিলেটেড আছে চ' কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ বিদেশীসকলেও ভোগ কৰিব পাৰে যেনেকা আইনৰ দৃষ্টিত সমতা আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰে নাগৰিক আৰু বিদেশীসকলেও এইটো ভোগ কৰিব পাৰে চ' মৌলিক অধিকাৰবোৰ বাদযোগ্য হ'লেও চৰম নহয় কিন্তু সংবিধানে জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰতে আমাৰ অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত যোনটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ল এইটো সংসদৰ চ' সাংসদ সলনি হ'ব নোৱাৰে সংশোধনীৰ জৰিয়তে মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সংবিধান যিবোৰৰ ভিতৰত আছে যেনেকা মৌলিক অধিকাৰ ন্যায়িক পৰ্যালোচনা তাৰপিছত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ লগতে চ' এই মতবাদ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা ওলাই আহিলে বিচাৰ আহিলে তাৰপিছত 1973 চনৰ মাৰ্চ মাহত আকৌ কেশাৰনাথ ভাৰত বনামক এইটো যিবোৰ কিছুমান ষ্টেটত আমি পাইছিলোঁ যেনেকা কেৰলৰ হওক তাৰপিছত এনেকা আৰু কিছুমান ষ্টেট যেনেকা কাশ্মীৰ এইবোৰতে কিছুমান বস্তু যিবোৰৰ তেনেকা চেঞ্জেছ হৈ আহিছিলে তেতিয়া চ' যি হওক অল আৰ ইকুৱেল বিফৰ দ্য ল এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল মৌলিক অধিকাৰৰ মাজত পৰিছে আৰু তাৰপিছত 6 ফাণ্ডামেণ্টেল লৰ মাজত বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এইটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট টু এইবিলাক এতিয়া আমি অলৰেডি যিটো কিছুমান বস্তুত যেনেকা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত এতিয়া আমি সংশোধনৰ সলনি হ'ব পাৰে একৰ্ডিং টু দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডক্টৰিন হয় এইটো কেৰালা কেছত তাৰপিছত কেশাৱনান কেছত ভাৰত শ্ৰী পল্লৱ ভানু এইটো কেছত এইবিলাক কেছত কিছুমান সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিচিশ্যন তেতিয়া যিবিলাক ডিটেইলছত গ'লে এতিয়া বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব চ' এইবিলাক প্ৰাইভেট লেণ্ডত লৈ কিছুমান ৰিফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়া চ' এইবোৰ বস্তুত যদি আমি জাজমেণ্টবিলাক কেছবিলাক ষ্টাডি কৰোঁ তেনেহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিবিলাক বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল যিবিলাক বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ তেতিয়া এইবোৰক ফাইনেলি এইটোৱে দিছিলে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেন নট বি চেঞ্জড এই কেছবিলাকৰ আমি যদি ডিটেইলছ চাওঁ তেনেহ'লে তেতিয়া ডিটেইলছবিলাকত চালে এনেকাই লাগে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলে যে এইটো বস্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেন নট বি চেঞ্জড কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় তথাপিও কোৰ্টে অলছ' এইটো কিছুমান ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো তেতিয়া তেওঁ এইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰাহে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা এইটো 44th এমেণ্ডমেণ্টো এইটো চেঞ্জেছ কৰি কিনিহে এইটো 6 কনষ্টিটিউশ্যন 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো তেওঁ কৰি দিছিলে এতিয়া ৰাইট টু ইকুৱেলিটিটো জেনেৰেলি 15 to 8 পৰা এই বস্তুখিনি আমি যদি মৌলিক অধিকাৰৰ ডিটেইলছখিনি আলোচনা কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্টতে হ'ল সমতাৰ অধিকাৰ চ' সমতাৰ অধিকাৰটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটিত জেনেৰেলি সকলোৰ কাৰণে সমান হ'ব লাগিব এইটো অধিকাৰ সমতাৰ অধিকাৰ যেনেকা সমতাৰ অধিকাৰৰ অৰ্থই হ'ল কি সকলো নাগৰিককে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ কৰিব আৰু ই নাগৰিকক সকলোৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগ জন্মস্থান আদিৰ ভিত্তিত কৰিব পৰা বৈষম্যমূলক যি আচৰণৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে সমতাৰ অধিকাৰতো এই বস্তুবোৰ উল্লেখ আছে সমতাৰ অধিকাৰত গৈ আকৌ কেইটামান পইণ্টছ আছে যেনেকা আইনীৰ দৃষ্টিত সমতা হ'ব লাগিব জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগ এইখিনিৰ বৈষম্য নাথাকিব তাৰপিছত যেনেকা আৰু এক্সাম্পল চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ তাৰপিছত অস্পৃশ্যতা তাৰপিছত উপাধি এভলিউশ্যন অফ টাইটেলছ এই গোটেই বস্তুবোৰত কি হ'ব লাগিব তেওঁ কোনোবাই চেঞ্জ কৰিব সমতাৰ অধিকাৰটো কমপ্লিট থাকিব লাগিব তাৰপিছৰটো হ'ল কি ছেকেণ্ডটো স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ যেনেকা ৰাইট টু ফ্ৰীডম
চ' ৰাইট টু ফ্ৰীডমতো আকৌ স্বাধীনতাটো এখন প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰৰ মূল বৈশিষ্ট্য। মানে এখন ৰাষ্ট্ৰ গণতন্ত্ৰ হোৱাৰ পিছত মেইনলি গণতান্ত্ৰিক হোৱাৰ পিছতে কি হ'ব, যে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁতে এইটোৱে হ'ব লাগিব যে আমি শ্বৰ্টকাটকে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, টু দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, ফৰ দ্য পিপুল, যিটো মানে জনগণৰ জৰিয়তে আৰু জনগণৰ বাই দ্য জনগণৰ থ্ৰুতে হ'ব, আমাৰ দ্বাৰাই আমি বনোৱাই আমাৰ চৰকাৰে দিয়া আমি বস্তুবিলাক চব উপভোগ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ হোৱাট? চ' গণতন্ত্ৰ মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল এইটো। চ' আমাৰ সংবিধানত যি নাগৰিকসকলে এই স্বাধীনতাৰ অধিকাৰতো ছেইম তেনেকুৱা স্বাধীনতাৰ অধিকাৰত যেনেকুৱা 6টা মৌলিক প্ৰদান কৰিছে, যেনেকুৱা কি বস্তুৰ স্বাধীনতা, ছাপোজ বাক বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, তাৰপিছত বিনা অস্ত্ৰই শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমবেত হোৱাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত সংস্থা বা সংঘ গঠনৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত স্বাধীনভাৱে ঘূৰি ফুৰাৰ অধিকাৰ, এইবোৰ যেনেকুৱা হ'ল স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। তাৰপিছত ভাৰতৰ যিকোনো অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আৰু যিকোনো বৃত্তি বা ব্যৱসায় গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ। চ' এই বস্তুবোৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি এই বস্তুবোৰে বুজি পাওঁ। চ' স্বাধীনতাৰ অধিকাৰত তাৰপিছত হ'ল কি, কোনোবা যেনেকুৱা সঠিক বিৰুদ্ধ শোষণৰ, নেক্সটটো হ'ল কি ফ্ৰীডম অফ ৰাইট টু এবলিউশ্যন। চ' এইটো হ'ল কি, যেনেকুৱা কোনোবাই অপৰাধ বা কিবা ঘটনা ঘটিলে যাতে শাস্তিৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পৰা ব্যৱস্থাও সংবিধানত আছে। এইটোৰ মাজতে যেনেকুৱা নিজৰ জীৱন বা ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা, তাৰপিছত বেআইনীভাৱে আটককৰণৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা এই বস্তুবোৰৰ অধিকাৰ। যেনেকৈ আমাৰ সংবিধানে আটকাধীন ব্যক্তিৰো কিছুমান অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নিয়ম অনুযায়ী কোনোবা ব্যক্তিকে যদি তেওঁক আটক কৰিব নজনাকেও আটক কৰিব নোৱাৰিব বা জিম্মাত ৰাখিব নোৱাৰিব। চ' এই বস্তুবোৰ প্ৰিভেণ্টিভ এটা ডিটেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, যিটো ৰাষ্ট্ৰই অনুভৱ কৰিব আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰই এইখিনি অধিকাৰ আমাক দি দিছে। চ' তাৰপিছতো হ'ল কি শিক্ষাৰ অধিকাৰ, ডেট মিনছ হোৱাট? ৰাইট টু এডুকেশ্যন। 5 নম্বৰটো হ'ল এইটোৰ মতে কি হ'ল, এই সংশোধনী অনুযায়ী হ'ল শিক্ষাৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশক নীতিৰ তালিকাৰ পৰাও বাদ দিয়া হয়। চ' এই সংশোধন অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰই আইনে নিৰ্ধাৰিত কৰা অনুযায়ী 6 পৰা 14 বছৰৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়াকৈ বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চ' এইবোৰৰ পৰাই সকলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ সুযোগ সুবিধা, তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া এডাল্ট এডুকেশ্যনৰো যিবোৰ ছিষ্টেম বহুত ওলাইছে এইবোৰো দিয়া হৈছে। চ' এইবোৰৰ কিছুমান স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত হ'ল কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল যিটো ৰাইটছ, এইটোৰ মতে ভাৰত হ'ল এখন কি বৈচিত্ৰ্যময় ভাষা সংস্কৃতিৰে তথ্য লিপিৰে ভৰা বিশাল দেশ, আৰু ইয়াতে জনসাধাৰণে নিজা ভাষা বা সাংস্কৃতিক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে আৰু সকলো মানুহৰ ভাষা সংস্কৃতি আদি যাতে সুৰক্ষিত বা তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা বা সকলোৱে নিজৰ ভাষাটো সংস্কৃতি আদি ৰক্ষাৰ বাবে সহায় আগবঢ়াব পাৰে। এইটোৱে ৰাষ্ট্ৰৰ এটা আদৰ্শ দিয়ে যে ৰাষ্ট্ৰৰ এইটো আদৰ্শই হ'ল কি দেশৰ সংমিশ্ৰিত সংস্কৃতি, মানে মিক্সড কালচাৰ বুলি, আৰু ইয়াৰে এটা তথ্য ইয়াত সংবিধানৰ এইটো অধিকাৰৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। চ' তাৰপিছতো হ'ল মেইনটো হ'ল কি সাংবিধানিক যি প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, যি বাবা আম্বেদকৰে এইটোকে গোটেই মৌলিক অধিকাৰৰ মাজত এইটো অধিকাৰকে হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি প্ৰকাশ কৰিছিলে। তেতিয়া কোনটো অধিকাৰ? সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰতিকাৰ এইটো। চ' সকলোৱে মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে জনাৰ পিছতো সংবিধানে এটা তেনেকুৱা অধিকাৰো দিছে যে যিটো জনগণকে এই অধিকাৰসমূহৰ বলবৎ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ন্যায়ালয় বা হাইকোৰ্টতো যাবলৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে।
যদি কোনোবাৰ ডাইৰেক্টলি তেওঁ নিজে এইটো অধিকাৰ কৰিব পাৰে। চ' মৌলিক অধিকাৰৰ লগত সংঘাত হ'ব পাৰে বা কোনো ধৰণৰ আইন পাছ কৰাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব, যাক মানে মৌলিক অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও তেওঁ গৈ ডাইৰেক্টলি কোনোবা কাৰণত বঞ্চিত হ'লেও তেওঁ ডাইৰেক্টলি এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰতিটো ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্ট এইবিলাকতো গৈ তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ডাইৰেক্টলি এই অধিকাৰটো তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে। চ' এই সংবিধানৰ যিটো ৰাইট টু ফ্ৰীডমে হওক বা ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন, এই গোটেইখিনি যিমান ৰাইটছ আছে 5টাৰ পৰা 6 নম্বৰটো এইটোৱে সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰতিকাৰটোৱেই হ'ল কি আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড এইটোৰ জৰিয়তেও কোনোবাই ডাইৰেক্টলি গোটেইখিনি তেওঁৰ অধিকাৰখিনি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে। চ' সংসদৰ বেচিক্স যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' তাৰপিছত কিছুমান কোৰ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যদিও ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছিলে, এনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে তেতিয়া কিছুমান যিটো এই 39th এমেণ্ডমেণ্টৰ মতে কিছুমান বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডক্ট্ৰিন যিবিলাক ইলেকশ্যনৰ ওপৰতে, যেনেকা হুইচ অফ প্লেচ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয়, প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা স্পীকাৰ অফ লোকসভা, এইটো সময়তেও এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জৰিয়তে এইবিলাকে আকৌ কিছুমান বস্তু কনষ্টিটিউশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্ট মেড হয়, এইবোৰ আকৌ তেতিয়া কোনোবা যদি চেঞ্জেছ বা এইবোৰ চোৱা মিলা কৰা হয় আকৌ। চ' ইয়াৰে পিছত আকৌ ফাণ্ডামেণ্টেল ওপৰৰ যি যুক্তিসংগত কিছুমান নিষেধাজ্ঞা আছে, যিবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো শ্ৰেণী বা আৰু গোটক সুৰক্ষাৰ জাল প্ৰদান কৰিছে, আৰু যি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে বিশেষকৈ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ আৰু ব্যক্তিসকলক কিন্তু মৌলিক অধিকাৰসমূহ নিৰপেক্ষ নহয় যে সেইটো বিষয়তো তেওঁলোকে কিছুমান নিষেধাজ্ঞা কৰিছে। ছাপোজ আৰ্টিকল 33 এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটো এপ্লিকেশ্যনত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত আন কিছুমান ফ'ৰ্চ বা ফ'ৰ্চেছ পুলিচ এইবিলাকে এড কৰা হৈছিলে। 32টো আছিলে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ, তাৰপিছত যোনটো 33 এইটোতে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ দিয়া আছে বস্তু, সেই বস্তুবোৰৰ লগত কিছুমান আকৌ আৰ্টিকল 33ত যিবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে এইখিনি আৰ্টিকল নম্বৰ 33ত দিয়া হৈছে। চ' কনষ্টিটিউশ্যনত যিবিলাক ভাৰতীয় মৌলিক অধিকাৰ যিসকল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত আমি অলৰেডি 6টা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটছ আলোচনা কৰিলোঁ, এইখিনিৰ মাজত গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু তাৰ মাজত 6 নম্বৰটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহয় যে ফাৰ্ষ্টৰখিনি আমি যদি কিবা প্ৰব্লেম বা এইটোতে আমি 6 নম্বৰটোত যাওঁ, কিন্তু গোটেইকেইটা বাই চান্স কিবা কাৰণত যদি ওপৰৰ বাকী সমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, ধৰ্মীয় অধিকাৰ বা সাংস্কৃতিক এইবোৰতে যদি কিবা প্ৰব্লেম, তেতিয়াহে আমি 6 নম্বৰটোত গৈ ডাইৰেক্টলি সেইটোত আমি সংবিধানত গৈ ডাইৰেক্টলি আমি এইটোত সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰটোত ডাইৰেক্টলি আমি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। চ' সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই অধিকাৰসমূহকে গোটেইকেইটাতে মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু এই অধিকাৰবোৰে হ'ল কি সম্পূৰ্ণৰূপে এজন নাগৰিকৰ শাৰীৰিক, মানসিক বা নৈতিক বিকাশৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে, আৰু এই সেইবোৰ স্বাধীনতা বা চৰ্তৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যিবোৰ অবিহনে জীয়াই থকা সম্ভৱ নহয়। আৰু মৌলিক অধিকাৰে দেশৰ যি সংখ্যালঘু সকলোৰে মনত সুৰক্ষাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰে, আৰু ইহঁতে সংখ্যাগৰিষ্ঠ শাসনৰ যি গণতান্ত্ৰিক বৈধতাৰ গাঁথনি সেইটোও তৈয়াৰ কৰে। চ' বাক স্বাধীনতা বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা অবিহনে কোনো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি কাৰ্যবাহী কৰিব নোৱাৰে। চ' আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ বাক স্বাধীনতা বা নিজৰ মতামত
মতটো প্ৰকাশ কৰিবৰ যদি স্বাধীনতাটোৱে কমপ্লিটলি নাথাকে তেনেহ'লে গণতন্ত্ৰখনো তেনেকা সাৰ্থক হৈ নুঠিব। চ' মৌলিক অধিকাৰৰ ক'লে যে এইটো আচৰণাৰ্থী নাগৰিকত্ব, তাৰপিছত ন্যায় ব্যৱস্থা এইটো আদি প্ৰদান কৰিছে। আজি যদি মৌলিক অধিকাৰটো নাথাকিলে হয় তেতিয়া বহুত নাগৰিককে অন্যায়ভাৱে বহুত বস্তু ভুগিব লগা হ'লে হয়। কিন্তু এই মৌলিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে আমি ন্যায় পাবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত চৰকাৰেও আমাক বাধ্য কৰাব লাগিব বা আমিও কৰাব পাৰোঁ। চ' সিহঁতে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ হিচাপে কাম কৰে আৰু আমাৰ দেশৰ কিছুমান ভালেমান সামাজিক, ধৰ্মীয়, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাই মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ গুৰুত্ব ইম্পৰ্টেঞ্চটো বঢ়াই দিছে। আৰু এই ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩য় অংশৰ 14ৰ পৰা যি 32 অনুচ্ছেদলৈয়ে মৌলিক অধিকাৰসমূহক বৰ্ণনা কৰা আছে কমপ্লিটলি, আৰু এই অধিকাৰসমূহ বাদযোগ্য হয়। বাদযোগ্য মিনছ হ'ল কি ব্যক্তি বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভংগ কৰা হয়। ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আবেদনো জনাব পাৰি। তাৰপিছতো ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো শ্ৰেণী বা গোটকো সুৰক্ষাৰ জাল প্ৰদান কৰিছে আৰু নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ সেইটো কৰিছে ব্যক্তিসকলক। এতিয়া মৌলিক অধিকাৰৰ কিছুমান যিবোৰ বস্তু আছিলে, যেনেকা ব্ৰিটিছৰ এটা চাপ'জ এক্সাম্পল দিওঁ, যেনেকা উপাধি এবলিশ্যন অফ টাইটেলছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকা জনগণৰ মাজত কিছুমান কৃত্ৰিম তেতিয়া সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা আছিলে, যেতিয়া দেশত বিদেশীয় বা বিদেশী উপাধি গ্ৰহণ কৰাটো আছিলে। সেইটো সময়তে সহযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপেও কিছুমান উপাধি যেনেকা ৰায় চাহাব, ৰায় বাহাদুৰ এইবোৰ যেনেকা আঁতৰ কৰিবলৈও সংবিধানত এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। এইবোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই সেইটো সময়ত যিবোৰ টাইটেল আছিলে, যেনেকা এতিয়া কিছুমান ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি বা মানৱ জাতিৰ প্ৰতি আগবঢ়িয়া উৎকৃষ্ট মানৱ সেৱাৰ বাবে যেনেকা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিছুমান চেঞ্জেছ, যেনেকা ভাৰত ৰত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মশ্ৰী এইবোৰ যেনেকা বস্তু এইবিলাকো ব্যক্তি বিশেষক প্ৰদান কৰিব পাৰে। চ' এইবোৰ এবলিশ্যন অফ টাইটেলছৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চেঞ্জেছ হয়। ত' কিছুমান ক্ষেত্ৰত মৌলিক অধিকাৰৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি ৰাষ্ট্ৰই চাপ'জ কিবা এটা যদি অপৰাধ বা কিবা এটা হয়, অপৰাধমূলক কিবা হ'লে আমি এইটো মৌলিক অধিকাৰৰ থ্ৰুতেও এইটো অপৰাধৰ পৰা যেনেকা ধৰক যদি ৰাষ্ট্ৰই অনুভৱ কৰে যে এজন ব্যক্তিয়ে অপৰাধ সংগঠিত কৰিব পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে তেওঁক আটক কৰি ৰাখি দিব পাৰে। কিন্তু তেতিয়াহ'লে এটা নিৰ্দিষ্টৰ বাবে কিন্তু আকৌ এইটো এডভাইজৰী বৰ্ডৰ অনুমতি অবিহনে আকৌ 3 মাহতকৈও অধিক কাল এজন ব্যক্তিক কৰিব নোৱাৰে। চ' এই বস্তুবোৰ যেনেকা কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে যিবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি সংবিধানৰ পৰা এইটো অধিকাৰৰ পৰাই পাওঁ যে যিটো আমাক ছেফটি দিয়ে বা এটা ছাপোৰ্ট দিয়ে। চ' মৌলিক স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি আমাৰ নিজৰ বাক বা মত প্ৰকাশ কৰিব স্বাধীনতা নাপাওঁ, তেনেহ'লে নিজকে আমি এজন হেপী বা ভাৰতীয় নাগৰিক বুলিও ভাবিবলৈ অক্ষম হৈ যাম। বিকজ যি বস্তুবোৰ যিটো স্বাধীনতাই মুক্ত আৰু সৰল এটা বক্তৃতা, আলোচনা আৰু মতামত বিনিময়ৰ কাৰণে স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰে, এই বস্তুবোৰে স্বাধীনতাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। চ' বাক আৰু মত প্ৰকাশৰো স্বাধীনতাটো এটা চৰম হয়, কিন্তু এইটোও বাক খালি অনলি বাক
আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা হ'লেই চৰম নহ'ব। লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা আৰু নৈতিকতা আদিৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰতে ৰাষ্ট্ৰই কিছুমান যুক্তিসংগত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। চ' কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকা সংবিধানক আমি এই আইনসংগত পদ্ধতিৰ বাহিৰেও কোনো ব্যক্তিকে তেওঁৰ জীৱন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনৰ পৰাও বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ যিটো ডিমাণ্ড বা নিজৰ যিটো ইচ্ছা, এইবিলাক বস্তুটো ইচ্ছা, এইবোৰ বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ জৰিয়তে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। আইনৰ ক্ষেত্ৰতো গ'লে ইকুৱেলিটি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো এটা চাৰিওফালে ৰাষ্ট্ৰই চাৰিসীমাৰে ভিতৰতে সকলো লোককে আইনৰ দৃষ্টিত সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগিব বা সকলোৱেও আইনেৰে সমভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। চ' আইনৰ দৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সমতাৰ যিটো অৰ্থ হ'ল এইটোতেও কোনো ব্যক্তি আইনৰ ঊৰ্ধত নহয় বা সকলোৱেও আইনৰ দৃষ্টিত সমান, সেইটো বস্তুই প্ৰত্যেকে আদালতৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে আছে। চ' আইনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সমভাৱে সুৰক্ষিত হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল কি, এইটো ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ দুজন ব্যক্তিয়ে একে অপৰাধ কৰিলেও কি হ'ব, দুজনকে সমানভাৱে বিহা হ'ব। চ' এই বস্তুবোৰ যাতে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কোনো বৈষম্য নাথাকিব। কোনো নাগৰিকক কিবা দোকান পোহৰ বা হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট বা চিনেমা এইবিলাকত প্ৰৱেশ বাধা দিব নোৱাৰিব বা আনইকুৱেলি কোনো বস্তু চাব নোৱাৰিব। চ' বস্তুটো ইকুৱেলিয়ে থাকিব লাগিব। নাইবা হ'লে কি হ'ব, ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো পুঁজিৰ সম্পূৰ্ণ বা আংশিকভাৱে নিৰ্মিত যিবোৰ কমিউনিটি, যিবিলাক কমিউনিটিৰ কাৰণে দিয়া হয়, এইটো কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিয়ে এইটো নহয়, গোটেই কমিউনিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকা নিম্ন শ্ৰেণীৰ বৰ্গকো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কিছুমান লজ বা কিছুমান ৰুলছ, যিবোৰ তেওঁলোকক অলপ উচ্চ স্তৰলৈ নিব পাৰে, সেই বস্তুবোৰো দিয়া হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ পিছতো। মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ই সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে 10টা মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰা হৈছে, যিটো আমি মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ নেক্সট আমি চেপ্টাৰবোৰত আলোচনা কৰিম। চ' অধিকাৰবোৰ যেনেদৰে সকলো নাগৰিককে প্ৰদান কৰা হৈছে, তেনেদৰে কৰ্তব্যৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, যিবোৰ সকলোৱে পালন কৰা দৰকাৰ, যিবোৰ কৰ্তব্য। চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ মাজত এইখিনি এটা দুটাতে অলপ ছেপাৰেট বস্তু হয়। চ' জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰতিজন মানুহক কিছুমান অধিকাৰ যেনেকা প্ৰদান কৰা হৈছে, গণতন্ত্ৰত
সকলো নাগৰিককে সমান অধিকাৰ ভোগ কৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰৰ ৰূপতো তেনেদৰে অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু মৌলিক অধিকাৰবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্যতম এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আৰু সংবিধানে ৬টা মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে যিবোৰ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ চ' মৌলিক অধিকাৰবোৰৰ বিচাৰযোগ্য বা ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত চেম এই বস্তুবোৰ যিটো মৌলিক কৰ্তব্য সেইটো কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হয় যিটো মৌলিক এইটো বস্তু যিটো দুটা বস্তুই আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু ভাৰত এখন সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু এই ব্যৱস্থাটো ব্ৰিটেইনৰ আমোলতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰত বিধানমণ্ডল তাৰপিছত কাৰ্যপালিকাৰ মাজতৰ ওচৰত সম্পৰ্ক আছে তাৰপিছত মন্ত্ৰীসভাখনো আকৌ বিধানমণ্ডল সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰাও নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে এই বস্তুবোৰ সাংবিধানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি অসীম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হ'লেও প্ৰকৃতাৰ্থ এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে এইবোৰ ক্ষমতাবোৰো প্ৰয়োগ কৰা হয় চ' ইয়াতে মৌলিক অধিকাৰেই হওক আমাৰ নাগৰিকৰ কাৰণে বহুত বস্তুৱেই এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ তাৰপিছত কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ যিবোৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আছে যিবোৰ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি যিবোৰ আছে এইটোৰো আমি কমপ্লিট এটা চেপ্টাৰ পাম পিছত ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ পলিচি যিটো DPSP বুলি কোৱা হয় চ' এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতীয় যিটো সংবিধানৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য সেইটো এইটো অলপ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা ছেপাৰেট যদিও জনগণৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবেও নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংবিধানতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চ' নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ যোগেদিও ভাৰতৰ কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু য'ত সম্পদ মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ হাতত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিব চ' ইয়াতে ষ্টেট ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল ছিষ্টেম বুলি কয় তাতে যি ভাৰতৰ বৰ্ষৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাই হ'ল কি এইটো একত্ৰীভূত এটা ন্যায়িক ব্যৱস্থা আৰু তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়পালিকা হ'ল স্বাধীন এবং নিৰপেক্ষ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিশ্যনছ এইবোৰ চ' এই বস্তুবোৰৰ যিটো 1900 গোটেই বস্তুখিনিৰ পিছতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো সংবিধান এইখন ডাইৰেক্টলি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰতে সংবিধান সভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নতুন সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সংবিধানৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ কামখিনি সমাপ্ত হৈছিলে চ' সংবিধানখনো 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰাই বলবৎ কৰা হয় আৰু এইটোৰ কাৰণে যি ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌম সমাজবাদী তাৰপিছত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে বৰ্ণনা কৰা প্ৰস্তাৱনা এটা সংবিধানখনহে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মৌলিক অধিকাৰৰ এই সংবিধানখনৰ পৰাই যি মৌলিক অধিকাৰৰ বস্তুখিনি তৃতীয় খণ্ডত অধিকাৰখিনি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে হৈছে এইটো কি অত্যাৱশ্যকীয় চৰ্তসমূহ মানুহৰ তেওঁলোক এই বস্তুবোৰ এই অধিকাৰবোৰে হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় চৰ্তসমূহৰ মানুহৰ আমাৰ বিকাশৰ কাৰণে মেইনলি আৰু এইটোৱে হ'ল এই অধিকাৰবোৰে হ'ল কি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে প্লাছ সমতা নিৰাপত্তা আৰু বৈষম্য নকৰাকৈ সকলো ব্যক্তি নাগৰিকক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ভিত্তি ধৰ্ম জাতি গোচৰ লিংগ এইবোৰৰে মেইন জাষ্টিফিয়েবল বুলি হয় চ' এই অধিকাৰসমূহেই হৈছে জাষ্টিফিয়েবল আৰু জাষ্টিচিয়েবল আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক আদালতৰ প্ৰত্যাখ্যান জানিব পাৰে আৰু উলংঘন কৰিলে আদালততো প্ৰত্যাখ্যান জনাব পাৰে যদি কোনোবাই উলংঘন কৰে চ' এইবোৰ বস্তুৱেই মতবাদ অনুসৰি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু এই বস্তুবোৰে হ'ল মৌলিক সংবিধানৰ অধিকাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে কি অত্যাৱশ্যকীয় চৰ্তসমূহৰ মানুহৰ
মৌলিক গাঁথনি হিচাপতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু অধিকাৰ দাবী কৰাৰ এইটো এটা কাৰণেই হ'ল কি মেইনলি আমাৰ কল্যাণৰ বাবে এইটো প্ৰয়োজন আৰু যিহেতু ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ বুদ্ধি আৰু প্ৰতিভাৰে সহায় কৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় এইটো সকল বস্তুৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবোৰ উন্নতি বা ডেভেলপমেণ্ট পচিবল চ' ইয়াতে এইটো চেপ্টাৰ শেষ হ'ল নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ